Thank you. Keep standing, please. Can we observe a moment of silence for our fallen hero, the former Deputy President, David Mabuza, for 2 minutes? Can be seated. Seated. Thank you. The program will be as follows. We'll have a welcome address. We'll have messages of support from our community organizations or civil society. We'll have a message of support from government officials or departments. We'll have address by the Honorable Minister, Mamloko Kubayi. We'll have a question and answer session, and we'll have responses from all relevant participants or officials who are here. Then we'll have the minister wrapping up the whole day's activities. My name is Mackenzie, my surname is Timani. I've been given the responsibility to direct the program today. However, I would want to take this opportunity to welcome the Honorable Minister, Mamloko Kubayi, to welcome our Honorable MEC for Community Safety, Ms. Susani, also our Director General, Dr. Advocate Dr. Mashabane, and also the Provincial Commissioner General Tembi Hadebe, who's also amongst us here, and our Deputy Director General Mohalava, who are also present here, and members of civil society who are here, our media who's also in our midst here, but most importantly, the people that are most welcome is the members of the community that are part of us here, and also the colleagues from all departments. I welcome you. I would like to request Councillor Nomonde Shibambo, if she's around here, to welcome officially everyone that is here. And thank you. Thank you very much, Program Director, Advocate. Erenge Tomeng Ludumedisha, Officer Kholo ya Minister, Mewarena, Mwanamu, Mamoloko, Kubayi, Kiwa Mogai. I'm going to apologize in advance. Usually when we are deployed in this fashion, barangwala di speech, the welcome. Now today, asiba ngwaleli. So skela magala. When I don't read, they didn't write anything for me. I was under the impression that the Premier will be here, and she will do that honor. But let me take this opportunity to greet yourselves. The moderators, Advocate Praise Kambula, General Hadebe, our provincial commissioner, Ba NPA, Advocate Octavia Ngwenya, DSDS, Ms. N. Napo, Legal Aid, Mr. T. Lidwaba, Ba Civic Society, LGBTQI, Ms. Lebu Munama, Eye of the Nation, Mr. Fani, Hoba, and the one that we are working
day in, day out with Mama Rena, Memate. We appreciate you, Mother. Mmereko wa ka ke o amohela, ke nahana hore ke o amohela mo masepaleng wa Polokwane, the municipality that it is indicated that is in the rise, Minister, but as you have got the briefing, I'm sure you realize that in that department we are not doing very well, where gender, Seshego is one of those stations that in terms of crime percentage on gender-based violence, we are amongst, we are in the top 10. I don't even want to say we are number who, just to make people feel, but we are in the top 10. But we just want to welcome you and indicate that we appreciate this initiative that is going to strengthen, that is going to support, that is going to combat gender-based violence. And I just want to indicate that I'm not sure when I was coming, I was not sure why I was deployed in this instance, because I'm one of those that also affected. I just lost my child, being stabbed, I think 3 months back, but I'm still standing. And we are hoping these initiatives will be able to respond to some questions that we have with our system. That I have heard you saying, you are going to allow people to speak and say what is that they feel that they are not understanding, so that when they go out of this session, they are empowered. I'm sure even myself, I'm going to be empowered about the system. You take it for granted that you know the system until you are faced with the situation. Then you understand you don't understand the situation, the system. So I think this session is going to empower us, especially women. It's going to empower men. It's going to empower our young people, that out of this we are a better society. Thank you very much. In those few words, welcome to Polokwane. Thank you very much for the warm welcome, Councillor. Yes, it is true. The reason we are here is because of the shocking news that we receive around the area of Seshego and surrounding villages every day. Seshego itumile ka dilo tse mpe. Ba re Seshego se bošego mara a se sa le bose. Seshego se bošego akere mara one ba ne Seshego bošego go a senyega. We've seen on TV, we've listened to the radio, on social media about issues that are happening around Seshego. And that's what necessitated the minister to come here, to come and address us on the issues of Seshego, including the Honorable MEC. I'm going to, without any further ado, request the messages from the civil society, and I'm going to be very strict on time, good people. We started an hour late. I'm going to give you 3 minutes each so that you can give us the messages of support. We're going to start with Advocate Pat Molepo, and a minute when I'm saying it's 3 minutes. Thank you. Program Director, the Minister of Justice and Constitutional Development, May Kubayi, our MEC, May Susani Mate, our head of court in Seshego, Medladi, I'm sure she's there. Ladies and gentlemen, all protocol observed. Standing before you is Pat Molepo, and Pat Molepo is the CEO of the Community Law Center here in Seshego. Seshego,
ka nnete ba re Seshego by night, Seshego se bošego. Mara before ke tsena mo ditabeng tša GBV, nke ke dole briefa ba batileng mo ba e le goreng a ba tsebe ka the work ye e le goreng e dia ke Community Law Center. The Community Law Center, what we are doing, we offer free legal services to indigent members of our society. And we also do community awareness programs as workshops, and there are many which we are doing. But because today we are here pertaining to GBV, some of the workshops we make awareness on is pertaining to human trafficking, where people are trafficked. Every day, when we hear that someone is missing, even though we raise our eyebrows, but we know that that particular person could have been a victim of human trafficking, even organ trafficking. In this community, we do have some doctors who steal organs from their patients. And again, due to the high rate of unemployment, especially in Seshego, we have also drug mules who are targeting unemployed people pertaining to drug trafficking. And as we speak, many of the residents of Seshego, many of them are languishing in foreign jails because of drugs. But coming back here and being specific about what are we here for is pertaining to gender-based violence. Minister, GBV, Seshego is a GBV hotspot. Every day, when you look at social media, when you look at newspapers, a week can't go by without hearing that someone has been killed. Intimate partner violence is on the rise in Seshego. We see even children, cases of filicides being on the increase. And those who don't know what filicides are the killing of children. And even cases of femicides are on the increase. The problem is we have the national instruction on police pertaining to GBV. They know it very well. But some of the victims, when they go to police stations to report these heinous crimes, sometimes they are being asked so many questions. Sometimes they are given secondary victimization. And when we talk about filicides, ladies and gentlemen, at our local schools here, we know them from the Community Law Center. Some teachers who are pedophiles, some teachers who are having criminal records of sexual, assault. And these teachers, they are still practicing, they are still taking care of our children. And Minister,
the National Register of Sexual Offenders is specific in that whoever works with children needs to be vetted. But lately, we saw the South African Council of Educators challenging teachers to be vetted. But unfortunately, teachers are refusing. And the Community Law Center, we are challenging the minister that these people, they need to be vetted. And the National Register of Sexual Offenders, Minister, it must be made public so that the public can know who are sexual offenders. And Minister, today I just want to waive the privacy rhetoric. Minister, proceed to vet teachers, including even our men and women in blue. In conclusion, I'll quote State versus Coco. In State versus Coco, what happened? Our eyebrows as human rights activists were raised when the Uganda High Court, in particular, human rights advocate Ngoga Itobi, SC, released a rapist on the consent, statement. Tabaya consent, when a woman say no, a woman means it. When a woman say, Molepo, today, we are not going to have sex, we are just going to kiss, she does not mean that you must penetrate her. And thanks to the National Prosecuting Authority for appealing that decision. As we speak today, Coco is behind bars. Another case is State versus Omotoso, where we saw Omotoso going out freely. The NPA, please, in cases of this nature, use your soccer unit, because your soccer unit, they are experienced prosecutors. They have learned the ropes. But from the Community Law Center, Minister, I'm happy that the magistrate, the head of the Seshego Court is here. And since Ms. Clady was elevated to head the Seshego Court, we see perpetrators of GBV being prosecuted. We see bails being denied. The presidency came up with acts in order to combat the high rates of GBV, Criminal Law, Sexual Offences, and Other Related Matters Act, the Domestic Violence Amendment Act, and the Community Law Center. It is our statutory obligation when we go out on a daily basis, where we teach our communities about these acts, and we teach communities about these acts in a language which they understand. I thank you. Thank you, Advocate Pet Molepo. I know you are a very passionate teacher of the law and also a man of integrity who is very, very dedicated to assisting our community, particularly to make sure
taken the time from Pomdingi. But Mpo, I would want you to ascend the stage. I think he spoke on your behalf as well. Thank you. You can come forward. Allocate Pat Mulepo has taken your time. But women will fight me if I don't use it eventually. Thank you so much for this opportunity, Advocate. Good afternoon, everyone. Greetings to our dignitaries, distinguished guests. It is such a great honor and to actually be here on this day, whereby we are actually here to give message of support to victims, survivors, and also parties who are actually actively involved in the gender-based violence. My name is Mpomdingi. I am a mediator by profession. I am coming from Mediation House. It's an organization that offers mediation services. We've been working closely, assisting with the backlog of the cases by offering mediation services with the assistance of the stakeholders which were actually have been involved, and we've seen a lot of changes. We've had successfully whereby we had matters that were mediated in divorce-related matters, for example, because divorce is one of the contributing factors of gender-based violence in this sense. Some people delay the process, and when they delay the process, it is actually affecting the other parties who are involved, including the third parties. That is actually constituting towards an emotional abuse. It's an abuse that you cannot see. It's an abuse that causes most of the people to commit suicide. It is also contributing towards an economic abuse. We've seen more especially mediation assisting in maintenance matters, whereby we're able to do mediation and restore the relationship between the parties, more especially whereby there was one matter that we did whereby the father was maintaining the child, but they did not have a relationship. Through mediation, they were able to do that. I'm here to offer the message of support. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, today we come together not just as individuals, but as unified voices against the profound injustice that continues to haunt our homes, our streets, our workplaces, and more especially, our peace. Gender-based violence and femicide are not distant issues. They are wounds that echoes through every corner of our societies. Gender-based violence and femicide in our society. To every survivor, including myself who have survived various forms of gender-based violence, I say, we see you. We honor your courage, your voice matters, and your resilience in inspiring us to keep push forward by actually breaking the silence. It is very important that you start sharing. I know it's not easy for you to go forth, more especially you are going to question the justice system if ever perhaps you've got sufficient evidence to actually prove your case. But the most important thing is that you would be heard. We thank you. Your work lights on a path. I'm actually talking about the stakeholders and also the department for actually making sure that you're working very tirelessly to make sure that there are a lot of awareness raising regarding this, to make sure that you also assist in terms of this gender-based violence. We will challenge the harmful norms and break the cycle of silence. We will support survivors not only with compassion, but with systems that protect and empower. We will raise our boy children, our uncles,
our brothers who respect daughters to thrive and communities that stand up loudly, unapologetically so. Your presence sends a powerful message that leadership must walk hand in hand with compassion, accountability, and action. Ka go se senye sebaka, e be re kgopela gore a re boleleng. My message to you of support to every victim out there, to every survivor, I'm saying break the silence. Thank you. Thank you, Mpho, for the good work that you're doing in the province. She's part of the 100 days challenge in our courts, making sure that we fast track, we make sure that the cases that we are dealing with at courts are being done quickly, expeditiously. She's working tirelessly around our courts. She's part of us. Thank you very much for your words, Mpho, and also for Advocate Pat Muleko. There's something that once happened. I'm going to say it in 2 minutes. A man was taken to a traditional court for abusing his wife. He was giving the wife everything. Everything. Then Musadi wa tlisha monna kgorong ya mošate gore no monna wa ka o ntshokodisa. Ba re no mara o fa dilo tse ka moka o fa tšhelete o tla a bulele envelope ya gagwe mara monna wa ntshokodisa. Monna wa e tla gae o namela thaba o rema dikgomo wa bereka o rwala le maswika o dirang wa bereka mara o na le ntheo ba sa efe mosadi. But I'm not gonna go further with that. Mosadi o ile kgorong ya mošate a bolela le bagalabe gore no ba mo thuše go thata bokae. Can we get our Honorable MEC Mate to give us an address? Thank you. To our Honorable Minister, Honorable Kubayi, our Councillor Nomondo, representing the local mayor, Program Director, allow me to stand on the protocol that has been established and say all protocol observed. To batswadi ba rena ba batletseng mo holong, some can be victims, some can be the parents of whoever has made this gruesome event one day. Molina, though my Sesotho is mixed, I told them that Kibulela Sitsopedi. Minister Kubayi Sitsopedi, ki street language sa Sitsonga and Sepedi, ki Tatalapa when it comes to speaking Sepedi. Firstly, we wish to welcome the efforts by the Minister in intensifying the fight against GBVF. The choice of Seshego for the purpose of this hosting of this Imbizo is more relevant given the high prevalence of GBVF cases that are opened in Seshego on a daily basis. Seshego, Renamo province in Rizia Capricorn district as district number 3 as far as violence activities are concerned. You are number 3. You are number 2, sorry. First is Vembe, second is Capricorn, the third one is where I'm coming from, Mopani. Then it means we have Skukun and Waterberg to be the best place to be. Why are we saying this? Day in, day out, there are things that are happening in our province, not Seshego only, but in our province, where women are raped, girl child is raped and killed. In one night, Honorable Minister, we witnessed Hoveni village in Tzanini, where 7 family members were raped
in one night. Then my question was, where are the neighbors to these families? Where are our indunas? Where are our church leaders? Dingaka tsa rena bona ba kae? Because now we are talking about rituals in our province, which to us is a foreign tendency. As blacks, we don't use human beings. Upasa. I can say within mihlobo ye mengwe, but right now we don't use human parts with the rituals. Coming to an issue of saying, in Limpopo, I'm sure, Honorable Minister, we have a market somewhere where they're dealing with human parts. A young boy cannot kill a mother and start packaging the flesh. It means he was waiting for someone to come and collect. And one thing that is happening, Honorable Minister, I don't know whether it's our culture or our tradition. As the program director was saying, when I'm like the way I am, I'm married. When my husband sees me with another man, standing next to another man, and he says nothing, to me it means he doesn't love me. To some women, if the husband is beating her on a daily basis, to her it's love. If she's not beaten, it means the man doesn't love her. That's our culture. And again, domestic violence, GBVF, Honorable Minister, start behind closed doors. Mostly between the man and the wife. Some of the things that are fighting for, I cannot say it openly, even when reporting the case at the police stations. As women, we don't want money, program director. And we're not married because I think I can have money even if I'm not married. So, it will start there. But at the end of the day, when we go and report those cases, you will see other women going to the magistrate to say, I'm here to withdraw this case. The same man that you are protecting, or the same woman that you are protecting, because on Monday I was told that when we speak about GBF, we are looking at boy, a girl child, a woman, people living with disability, and leaving the boy child behind everything. And they're saying the boy child is angry. It's not true. Brothers and sisters. Obviously, mama because most of the time we are with our mothers. It doesn't give anyone a right to can kill, to say na papa li mama abanrati yole ke abulaya. No, it can't be. When we grew up, we grew amongst our boy children, our boyfriend, we can call them because they were of our own age, we call them boyfriends, not that one Urikiamurata. It's my friend being a boy. But they never raped us. We were never raped. Riberia di khonyini rabu ya sa rapiwa. Ba nna ba ukhwata di khonyi ba le gona na kwa. Ba nna ba ulusa di khomo ba le gona, but they were not raping us. Today we are being raped. We are being killed. What have we done? So this foreign tendencies, Honorable Minister, goes further to say our traditional leadership, if they were here, when someone comes to your village and asks for
a permission to occupy your place. Screen that particular person. Where is he or where is she coming from? What activity or what business is he or she bringing into your community? Because as we speak now, I was telling one person outside to say, we are going to speak to the converted. It's like a preacher saying, Lina kam kana lina, le ka siya le godumong. Mara le ko kerekeng. Lina le ya Satan. Mara ba le ba tshwantse ba ya Satan a ba gona na kwa. Batho ba ba butsang gore ba Satan, ke ba ba akileng a ba kolobetša one day. Mara every day say, Lina le ka se bone le godumong. They are trying their level best to be in church on a daily basis every Sunday. But the preacher is saying, that's what we are doing here. The real rapists, the real killers, they won't attend our events. Though I've been told, or even those that with white collars are dangerous. I'm not referring to the white collars that are the white. Our faces here will look like we are innocent. Some of us here, we are perpetrators. Some of us here, when we go back home, are going to beat our women. When I get home, I want my husband to feel that my MEC woman is here. Ana MEC munaka. Munako na lumusadi. When I arrive home, I'm a woman. Kina koko kina mme. Jabu MEC kidi kwa eginamela koloya musho ya lekitsamaya. Because some of the things, if we don't confront them the way they are, we are going to see more than this. We are no more safe in our own houses. Baba ngwe mona o mogolo a katile ngwanaka. Ke tseba re ke professor whoever. Ke re o ska wa reporta, o tla re fa tšhelete. One child has been raped by an Indian person called Spaza shop. Abachava. The owner of the Spaza shop said, don't report the case, I'm going to give you 8,000. They agreed. Eba bona nkare o tšea nako o patela, yole ba report. Abafa, abona gore ba butše case. Ba re ka itšheleta re ke rekile uniform ya ngwana ola mara ke ya mo ntšha mo sekolong. As if the child has been raped in school. O rapile ko Spaza shop. Mara mama o nyaka 8,000. So as South Africans, I'm saying, where is our conscience? If I can sell the life of my young child for 8,000. Because once the child is raped, I'm telling you, that child will be in hell the part of her or his life, because now they're raping our boys. The teachers, as Papa has said, have started raping our boy child at school. The extended classes. But 7 p.m. I'm not talking about girls now. Our boys are being raped because Ababi pregnant. So my teacher, enka rape ngwanyana o tla ba pregnant ba tla ntshwara. So ba thomile bana ba rena ba bashimane. All this, bana ba rena, we love you so much. But some of the things that you are doing is not fine. If it's mamusadi wa rapang bana le yana le mpotšeng yena. Ke tle ke mmotša gore banna ba o tlhoka basadi da many. Because now the moral fiber is gone. South Africa is no more the South Africa that we knew. Now we're lucky, we're never raped by the time we're children. But now we're going to experience some of the things that we never thought we would be experiencing, where our own children will be raped in front of us, like what was happening in Koheven. They will tie the father and the mother. They raped their 13-year-old in front of them. So, Honorable Minister,
Your coming today to us is like someone has come to our rescue. We know batswadi ba ba nang mo, ba nyaka go kwa gore minister ba tla reng, because we are reporting all these cases. Mara motho ona o mo reporter today, ka motshwana wa mona wa tsamaya, and wa booster, na le ka se interest silo, now I've got connections. That's what we hear when we come here at Seshego. But like mang ba mo tshwere maloba. Today wa tsamaya and re a mo tshaba because o tla re bolaya ka mokana rena, because we are witnesses. So batho ba Seshego, lena le mahlatse, because the minister is here today. O theletša lena e le bolela le motse gore mathata a lena ke eng mo Seshego. Rena, as the province, who are with you, who are part of you. Eba bulaya batho, no kwa nkare they are cutting part of me, because everybody ba bulaya mosadi kwa ba bulaya monna. Then you ask yourself, because where ba le malapa mo, because banna ba bulawa, because one of the justice, the person who works in the Department of Justice told me, "Li bulela kudu ka basadi. Do you think lina basadi you are innocent? We are not innocent. We are human beings." But the Kamkanarana was saying, Riskera Bulayana, Ari Lwen Intraye, it's not Intraya MEC, as Intraya Minister, Kintraya Mutomo Wadulang Mo, South Africa. We must start be jealous. O Kor Musadomo Bamulaile, you must start be jealous. O Kor Wana Mutomwe, Bamurepile, Bamureki, Bamuteri, she's missing. And let us all be keepers of our brothers and sisters. Eukwa next doballa, eba jealous. Emu to screamer because he's happy, limo screamer because there's something happening. Usonje ukhono ufapancha urawa. This scream kise singwe se kise se. If you are a keeper of your own sisters and brothers, with these few words, today is not my day. We are here to listen to our minister. Thank you so much for giving me this time to speak to people from Seshego. Seshego will be the same Seshego one day. It will be Seshego Yemunati during the night. I thank you so much. Thank you, Honorable MEC. You spoke for very less time. Disappointment, actually. I was enjoying what you were saying. But thank you very much for the good words and also for giving us guidance. We are going to come to this main session that we are here for. Because the people must speak. I know some of you are boiling, are imploding because of Lady Bonanka. The president signed into law domestic violence. Usa report, it's a crime. You must report. You must report. What happened here in Seshego is because people were not reporting. Says they want to tell newspapers, you must come to the police station. We would not have been here during the week. Case here, Honorable MEC because somebody decided to keep quiet. This is something that is happening next. It's just something. Based on reason. Oh yeah, my watch and see. And you don't report. Then you send these things to the social media. This is not assisting. I retuition to him.
You must bring these people, the perpetrators, le ba beng phatlalatšeng re ba tsebeng, not go ba tšea dinepe re maphodisa ba re no e tlang re kweng gore le reng awa no nna ke di tsebe. But why were you taking pictures? So, but we want to hear from you, setšhaba sa bo rena. There's a lot of things that are happening ka mo malapeng. But we know some of the perpetrators le dula le bona, you decide to keep quiet about what they are. Tse ba di dirang, a le bolele selo. Because of religion, ke e nngwe ya mathata re na leng ona. Tumelo. Because of our cultural practices. Or no, awa monna king. Mosadi hao is your friend. He's not a punching bag. Or your girlfriend is not your punching bag. Or your boyfriend. So, I guess my scribes are here. We've got a team of scribers. What's going to happen? You're going to introduce yourself. Tell us where you come from. Ge ba represent the organization o bolela. Ge o emisha letsogo wa bolela gore ke nna mang ke tswa extension 22 if o emetse mokgatlo o itseng or o ikemetse o bolele ka mokgwa. We're going to take questions from this side first. 5 questions. Can we do it that way? All right. Kina gwa diputshiso. We'll have the mic itsa rena di tsamamo a re thomeng ka mo. Go na le matsogo ko morago kwa. I want 5 hands this side first. Kina le 1, 2, 3 hands. Re shota ka mabedi. And let me guide you. Tlake le tjeng. A re tlo fa speech akere. A re nyaka go le khata. Let's go find the speech. Bolela rona bothata bokae in less than 2 minutes, then ba tlo bongwala fase, and then re na le a team. Re na le general sho maphodisa le mmona. O tlo le araba ge ba na le ditaba ka maphodisa. Ba di tronko shiwa ba ishamba ba ba tshwara a ba tsenya ka tronko. La ba bona ba dutwa ka mokgo ba tshwanetseng ka ona. Ka ona mokgo. Right. Lina la gago o tswa kae? Lina le tsfang. Lina la ka ke nna Mavis Rebombo, ke tswa ke le 29L. Ke tlo ikemela ka case e le re ene le 12 years. Ye ile re sale ke tlhokofalla ke papa go bana ba ka ba babedi. And then o ba a bereka ka sephodiseng. Ba ga bo ile ba re rejecta ka yona 2014 ene la before re mmoloka. Ya ba shetse ba boletse le gore nna le bana ba ka re ka selo. So ile ba felele ba dirile manyalo a maka. And then for user seso ba monyetšeng gore a collecte ditšhelete tša papa go bana. So ile a kgona go collector ya road accident. O rile ke tshwanetse a tsena ka di-pensioneng, lawyer ya ka ya e freezer. And then lawyer ile ya feleletša e timeletše mo ile gore a re tsebe le gore na ba mmolaile o re jwang o ne le 7 years a timeletše. And then ka gara case e be e lawyer tše pedi ya mosadi ya mathomo a divorceaneng le papa go bana. And then lawyer ya mosadi ya mathomo yona e tlhokofetše pele. And then a se a lwale o do tlhakatlhakana wa ka a timella ka 2018. So ge re nyaka di lawyer gore di kgone go tšwetša case e pele ba e tšhaba ka baka la gore ba bona ba bangwe ba timeletše gore ba timetša keng a ba tsebe. So ge ke so ke sokola le bana and ka ra case e ke na le bana ba mosadi ya mathomo. Be ke kgopela thušo go case ya rena eke ka ro ene le di fraud le dilo tše dingwe tše ile gore a di kwešišege. Thank you very much. Rena le ba master's office mo as well. Rena le family advocate. Rena le National Prosecuting Authority. Just be ready and take notes, please. Ntate Kesa, Patamedi, I think this will be one of your cases. Ko morago kwa. Thank you very much. This is Bonili Dwaba, Chualakama, Ward 42,
one of the poorest in the deepest of the villages. All right, I just got an advice here. You will speak, the scribes will be there. Where are you seated? Kona le scribe mo la kere le isha mabitso a lena mo le so that they can be recorded. Maybe it helps. Thobela, aski se ke tla khutla gape ke tlo dumedisha gabotse. I just wanted to protect some of the issues because they are sensitive. Motho a ska bolela lebitso a kere. Because if somebody or bophelo ba gagwe bo tlo ba mo mathateng, bo tlo ba bo kotsing, and wa ema re a mo recorder, so I'm going to request the teams, please just be mindful it's internal so that for us to use it, but let's not be strict or motho a to introduce. Let a person say ke bo bothata ba ka, and then re kgopela hore ba ye mo tafole re hwetse mabitso a bona akere, so that re ba thushe, especially those motho o na le protection order, o na le mathata, re be sensitive ka the cases that we are dealing with. Thanks. Thanks for the guidance, Minister. Lekwela kere. All right, let's take that gentleman there. Thank you very much. Re a leboga for this wonderful opportunity. Ka ke mention we're from the village, deepest of the villages. And I'm glad today re bolela under the issues of gender-based violence. But we see the issues of gender-based violence di tswela pele di rise in the local communities because we have got people like Bailore Kidi drug mules. Thanks by mentioning Nebasatoma. And there are cases that are being reported each and every day where there are drug mules in the communities, there are people who are in the communities. Cases are being reported to SAPS each and every day. They go there and then about 300 they go. And then come around those people, they keep on continuing selling drugs to our communities. That's why hence the case now we load no way. Secondly, Minister, I appreciate justice here prevail in South Africa, but the question that we are having, justice, it is prevailing for the people who are richer than we are. People who are poor in the communities, we are not seeing any justice being prevailed on us. But what we are questioning, Rebona, each and every day, people who are going to courts, when you have got money, you will just get away freely from the justice systems. But the poorest of the poorest will go through the processes. But what else in the book that you have given us, the Directory of the Justice Systems, under page 45, Ebola on the issues of equality. Where is equality in South Africa? And now our brothers are more economically GBV. When our sisters are being hired, Karabo Polokwane municipalities, they are being asked for nganga in that fashion. Even our wives, we know they are being abused daily. But else, they are not being reported. Why rechaba or rebatova nsoro chikudu? Gere katara reporter weta pele goba honorable minister or honorable MEC. Gore gape nna ke le ke khopela moshomo honorable ang khopela nganga. You see those things. Question or what is the Department of Justice doing on the issue of statutory rape? Bana ba bo rena dikolong re a bona ba rapiwa day in day out. In the poorest of the villages, re a bona bo makhanselara ba shika le bana ba rena le baratho ba rena ba busy le bona in the nightclubs, but there is nothing that is being done. When we report them, we go to the police station, look at it properly, those things, Rata or Butcher, as the Department of Justice, Nala Renka Chona, as we submit. Realevo. What's an question?
Just a little bit. Una le echo kamo and we can't hear properly. Re kgopela the next round. Batho ba tle mo pele gore re kgone ba kwa clearly mo pele. Ge ke bolela mola ka seng. E tla mo pele. Because the panel members mo ba tshwantse ba go ba re. So batho ba tlo bolelang re kgopela le tle mo pele the next round. So, nna puso ya ka ke le bantšhitšeng mo go bagolo ba rena ba reng ke baetapele ba rena gore ke mang wa ba tšeelang dipheto ile a tšeelele rena dipheto a re botsa gore re rute bana ba rena tša thobalano go dumetse ka malapeng a rena go thunya moši bana a ba laolege re ba ruta thobalano bana ba boya ka nako ya bona ene e nngwe ya bobedi potšišo mosadi o file ditokelo ge re emo pele ga moruti ore o tla nthuša nako efe kapa efe ge ke le mathateng le ge ke le lethabong ke tshwanetse ke be le mosadi yaka mara ge tsatsi le subela ke tshwanetse e be motho a nthabišang a kgone go ka nthabiša o nrobalela ka stofi ge ke mo tshwara go tla lephodisa ka morago ke monna o mongwe wa bobedi go yena and-e ge nka mmona a robetse le mona o mongwe gore a dira a ne relationship le motho o mongwe ke gona mo go tlholegang ntwela ya lego tabakgolo ke gore ga ke tsona ke tlhalosejwang ka gore e ke sa tse gore go tlo bolelwa ka eng ga ka ngwala se mara ge o dutse mo o dutseng gona o itsebe o ikwešiše gore thobalano ore ka letlhapa la sepedi marago a šerwe ke mo go tlholegang lego jwale ke tlo kgopela ba le bagolo ba rena ba re botsa gorena ke mang wa ba tšeelang sephetho ge ba etla gorena ba re botsa a ba re botšiše ande le bona ba ba tšeang sephetho a ba botšišwe ba file basadi ditokelo a senke ba re bolediša a senke re boledišane bana ba file nako ya gore re ba rute ka thobela mosadi o la boletse ga botsare e ba e ya kgonyeng ba ngaya mahwiti kua nageng go nela batho ba godiša dikgomo a senke ba ba reipe why ngwana gone ba ima ba bannyane o ima a tshwere dikhondomo ka mokotleng bana ba bannyane o ka ba lebelela ba bangwe ba apara marego a ba tshwereng o humane le gore dikhondomo di droile ka mo morago mo mokotleng mara o kgona go robala le mošimanyana a se e berekiše khondomo ele a o ya wa mmona gore o HIV positive and o šika le dikhondomo a ke re wa e bona ngwana wa ima ko monnyane mara go tshwere condom ene ga a tsamaya bošego wena mmago ka gore moruta tša thobalano and o mo kgopela gore e tla le molekane wa gagwe ke mmone ke kgopelo mmotsane ga e tla le molekane wa gagwe gore o mmone ga boa bošego gore a boya ka nako ya gagwe o tswa kae ngwanake e ke ne le molekane yaka ke eng nte o tla mmotsa yone fetša moo bolela on a neutral spot ebile ke no thebela go bona Department ya Justice le gona wa ka kelelwa ka ge ke lebeletse problem e leng gona ya GBVF ke bona o kare justice e tshwanetse go boela morago to the drawing board fa e le gore ge ke gopola wa ka constitution ya Mzansi from ka Mogalabe Mandela ba bontšhitše ntlha ya equality in favor of gender e lori ile ya ba diverted in a way that the right tša fiwa ngwana le mma fa e le gore bana ba sa laolega go le papa o kgalema ngwana o ka fetša o le lenaba la mma le ngwana mo ntlong so
ya ke tla ke gata motlhala ga nnyane ke pušeletša morago ke re ke leboga Department ya Justice and Constitutional Development go goleng ga crime go ka kelelwa ka ge ke lebeletše dilo ke elelwa gore Mokgalabe Mandela o rile ga bolela ka equality in favor of gender. By the time of President Thabo Mbeki dilo ile tša ba vice versa fa e le gore di-right di fetše di fiwa mmalengwana bana ba sa kgona go laolega ka nnete. Mokgalabe wa fetša go dula fase tše dintšhi tše pedi o di bontšhitše ka nako a kry ngwana ka mehla le ga ka re ga gobetše le nna ke lo mogolo ke lo moka ge ke tlhakane le bothata ke re mmaweng le ge mma ka ba ka na le phošo but re ema ka thokong la mma gore o kgalema ngwana mma o ba le lerato lešoko la motswadi ka tlhago ke lemogile gore le godimo ga bana ba gage ba basadi gagolo fa e le gore go ngwe le ka diphošwana tše dingwe tšeo ka reng gore wa kgalema o le monna wa humana o fetoga lenaba ka gae fa e le gore like go bontšhitšwe problem ya domestic problem mo domestic violence re ka go di-stats tša South African Police Services re lebelela di-stats ke sure gore ka ra domestic violent act there is no even a single man possibly o nkileng a ya police station a reporta domestic matter o ka re o le monna wa o reporta this o ka ba fumana o fetoga topic ya letšatši. Most commonly domestic violence ke dilo tše di reportwang ke batho ba basadi o bontšhitšwe gabotse gore banna ba bangwe ba re tloga mo re ba kabe ba tla ba fitlha ba betha basadi go la le gore ba gona basadi ba ba bethang banna and as a man it's difficult gore o ka tloga wa re o reporta that as a case. So ne ke re gongwe le maintenance ke go bolelwa ka maintenance e ke be ke lebeletse go goleng ga ka go fitlha gone jwalo a ke go poloka reng ke le ka tlhakana le case e le gore mosadi o tshwarišeditšwe for maintenance most commonly is meant gore ke a banna. Divorce mosadi wa go divorce a re go divorce ba ba go koba ka ntlong o le monna e se wena o question the problem wa ba šala wa gaga ba strateng ke bona o ka re ke tše dingwe tša di-cause tše dirang gore go be le di-problems tše kgolo ka kudu o kry ba re mosadi o bolailwe bana e le ge maybe monna a tlhakane le di-stress a le stressed. Ke a leboga. Thank you very much. Nana Rogar Mike o na le di-issue nyana. Do we have another mic maybe that we can use? Before that, Section 11 of the Constitution of this country says everyone has got the right to life. The right to life. That's the Section 9 of the Constitution. I mean Section 11 of the Constitution. And Section 36 here, there's limitation of rights. So the Constitution is the master. It protects just to quickly answer that, there are a lot of cases court where men, basadi ba maintain number na monna issue. I want to correct that. Renaldi case mo basadi ba maintain number nna le bana ba bona. If you don't know, come and talk to me. Because that is not correct. No. Can we have this side? Kamulaning. Okay. Oh, is there somebody? Yes, sir. Wonderful and exquisite afternoon to everyone. I would like to ask a question. Is there any procedure, guidelines, or protocol which are being implemented or utilized in order to counteract or combat crime, as they've expressed us that our district is on the top 10 of crime? Is there any way or procedure the justice is being followed in order to counteract, and is that way working well for the community?
Okay. No, follow my procedure. We are done with this section again. Right. We come in this side. We go that side. Can you raise your hands from this side? Tobela, ke a kwagala. Batamela mono re. Ke a le dumedisa batho ka moka. Mr. Timane, you said but I think it was very much unfair to say, to not appreciate the way you are dressed this morning. You are dressed for the occasion. I nearly addressed you as Lieutenant General Timane. Thank you very much. And then Mr. Advocate Mulepo Realeboa, coming to the Minister, Kubayi. But I think there is something missing as I hear people addressing you and appreciating what you have done. I know or no, something like that. Mahlaku. Just that is going to be a project. Yeah, we are someone from the heritage sector. The Lord do like a praise song. It's reto sa lena ka mo. Gongoleng go etla mo kitlo le reta ka so. So ke a leboga. Without senior spark. Ke phrased question tsa ka go be simple kudu mo eleng gore no mara ke kule engwe e botsishwa ke tlo ne boeletsa mara ke ka gore ke kule o ka re a sa e bea ga botse ya mathomo ke gore question is this GBV crime only crime when committed by male perpetrators? Question number 2. What does the Constitution say about equality before the law when talking about gender-based violence? 3, which is the last question. What is the role of law enforcement agencies in the eradication of gender-based violence? Thank you very much. This section, maybe it's better if you come forth. No, you are from this group. This group, this block. Then you come one by one from those chairs. Okay. Tobela mosepetša lenaneo ke leboga sebaka sa gore ke tle ke latlhele tshware le gonyana nna ke ntona tefu ke tšwa ko Diana ga Mašašane ke lebogile polelengwe ke ekolemo ya gore o kwa reng ke ba baetapele ba setšo ba le gona gore thušane ka baka la gore ke bona ba leng kgauswi le setšhaba kudu nna ke gona ditaba tše ke di tseba gabotse jwale ke nyaka go no bontšha gore nna jwale ka ntona tefo ga Mašašane a se ke tle mo go tlo botšiša dipotšišo ke tle mo gore re tle re kgone go tlo thušana gore na le naba le re kopantšhitše mo na re ka dira jwang ka lona
ke lekile go thala-thala ba gešo ke tše dintšhi ke tla le ka go tshwara-tshwara mo le mo gore ke kgone go fa batho ba bangwe sebaka gore se nna ke ile ka se lebelela sa go tlhola taba ye ya GBVF wa ka mokgwe ga ke tšeng ka gona ye e dia gore mo Afrika Borwa go se ka ba go ba leng le justice ke tšeo di latelago ya mathomo ke bolela ka di-generations ka boragolokhukhu ba rena re kwele goba re a tseba gore ba be ba tlaiša bokoko go be go sena justice ka mokgwa ebile go sena le bokoko ba ka o tla le yang gona ntho e ke e lemogile gore mamotlha ka baka la gore go na le di-rights o ka re go na le payback time bomma go rena mamotlha o ka re rena re patelela boragolokhukhu ba rena ba kile ba tlaiša bokoko a rena of course because molao gona mamotlha boragolokhukhu ba rena e ba šireletswa ke mešate ge mosadi a ya mošate ba di gore e wena khamba a mašašane mamotlha ka baka la go na le di-court tše di šireletša bomma go rena gore rena re kgone go patelela boragolokhukhu ba rena re be re se gona ka nako ele batho ba modimo kgopela taba e re e lebelele e nngwe se yone bona bokoko bale ba kgale bale ke nyaka ba bapetša le ba mamotlha ka taba ya GBVF go be go na le bokoko ba mannete ba go loka le boragolo ba ese ba mannete ntše ba e gona le mamotlha go santšane go na le bopapa ba nnete ba le gore mamotlha ge re bolela ka GBVF ga botsebotse bona ba gona mare go ne bopapa ba le re wa makala gore wa e motho wa re ke papa go na le bomma ba le gore a se bomma ba mannete ba le gore wa makala wa e ba re motho ke mma therefore ntho e re botša gore ge re kgobokane mo mamotlha re bolela ka GBVF e re botša gore kwa re tlo bolela ka basadi ba go tlaišwa ke banna go jalo nna ke rile ge ke lebelela ka dinyakišo tša ka humana gore ke 50-50 ge re bolela mo di-radio ba re awa diperesente tše dintšhi ke tša bomang ke tša bomma ba go tlaišwa ke bomang ke bopapa ke re a go jalo e no ba gore banna ba lle ba reng monna ke nkulela teng basadi ke bona ba le gore ba lla ka pela ene ga motho a go lla a o sa theletša gore na why motho a lla o do kuša gore o kware ba mo tshwentše a go jalo ba gešo ntho ngwe ke nyaka e bontšha gore se yona di-rights ke nyaka le botša nnete a di kwešišo mo South Africa o kware di-rights ke tša gore motho o mo le molo ya ntwa e ratang a sa lebele gore na yena ntwa e diang e ama motho a next door jwang ba Department of Health ba gona mo le gona ya ke a leboga papa le gona ya e represent go na ntho ngwe ke tle ke ko ba e bolela ba Department of Health ba re ge motho a nagana go ne le mo a nagana go fitlha gona go na ntho tše ba di bitša gore ke di-stress le ka di-depression you name them ke le botša nnete ge stress depression ka le tshwara le tlo ba la lebala gore ke lela MC wa social development the men and women in blue ge stress depression ka go tshwara e go tshwariša ke molekane wa gago o tlo lebala gore wena ko wena mang bona lephodisa la go keep law and order pele ka mantšu a mangwe ntho e ke nyaka o e bontšha ke ya gore ge re santšane re phela maAforika Borwa a mabotse re lwantšhe ntwe nna re e lwantšha jwang go se ka go wa le monna goba mosadi o le gore ge re nyaka go lwa le koma ye o tla dia ntwe e le gore yena a nyake motho o mongwe a mo dia yona very simple ka baka la gore ge o ka dia ntho ngwe ya ba ya tliša motho o mongwe gore a palele ko go nagana gabotse o tlo kuša gore kwa re taba mafelo ko re a go bolaya wena gore o tlo kitimela police station gore ba tle ba diele motho di-protection orders and all those things o tle ba tla le di-protection orders jalo o hwile ke ra gore le e boneng taba e jale nna ke be ke kgopela gore go tswa ko ga mašašane gore batho ba modimo ge re lefa re tlo rutana ge re lefa re tlo dia prevention ye le gore it is better than cure and re lebetse gore ka prevent mafelelong we can eradicate the problem of GBVF ke a leboga ba gešo I am Nobesuthu Ramkoteli from an organization called DIREST. It's a victim empowerment center and also a shelter for gender-based violence based here in Seshego. I'm also standing as a survivor of rape. Minister, my question to you is, how long do you anticipate is going to take to publish
the National Register on Sexual Offense, which was supposed to be published on the 28th of February, but due to issues of legality and privacy concerns around it, we just want to know Kore, how long is it going to take? Because that register must be out. And again, I just want to say, delayed justice is justice denied. Because we have a case of the late Olerato, where the perpetrators that murdered Olerato were actually out on bail. They were out on bail for kidnapping, and they kidnapped and murdered a girl. Again, Correctional Services Department, the issue of, we have some issues when it comes to offenders that are supposed to come to court. Some of the cases are turned back from court because an offender has not been brought forward for the date. SAPS is doing their job, they arrest. But the problem within the justice system, it fails the victims, and that's a secondary victimization. People are sent out of court, are acquitted because of forensic results that are still being delayed. And that very same person, we had a case in Mopani, where an 8-year-old girl was kidnapped, raped, killed, and buried. The perpetrator went and showed the police where he buried the girl. But we were there, we witnessed that man being released because the forensic results are not out. So we are crying to say, speak to the president to declare gender-based violence as a national disaster. At least let's have each and every province, let it have its own lab that is going to look at the cases of the province. We can't have 2 labs in the whole country. Let at least 1 lab per province, so that cases in Limpopo, they can be sped up. Because the very same perpetrators, when they are acquitted because there's no forensic, how do I show where I killed somebody, I buried the person here, and then because of the system, so there must still be a forensics. Keep that person inside at least, because we are going to have an issue of the very same person going out. We have seen in the case of Olerato, how many girls that came up, they were victims of those perpetrators. Thank you. Good afternoon. My name is Caroline Tema. I'm from Caroline Tema Foundation. Thank you, Matlako. Minister, I think Novisutu, she just took some of the questions that I wanted to ask about the delay of the DNA. The same testimony that she's talking about, we're there to witness. And we like to say as civil society, congratulations on the net joint. We are waiting for the prof joint. Another question that I want to ask is, Seshego, we are missing dockets. I know NPA, there's a docket that case that I've sent. MEC, the woman that she was sitting next to you, her son's docket is missing. It's the one that I sent it to advocate Tuesday. Masiwa's docket is missing. And you said something that you said, people do crime and say, we are related to someone. Those are the news that we got. And number 2, accountability. NSP, I know, Minister, you know about the National Strategic Plan. Accountability. Pillar 1 speaks about accountability, coordination, and leadership. We want to see that as civil society. We are accounting because as civil society, as NGOs, we are registered with DSD. We are counting when we're sending our reports. We want to see it happening. ODIM, accountability, it's needed. We had a summit. We want to see those resolutions being accountable. All the government.
Tobela, wa eme mo ke emeli tefu, go tswa ga Mashashane ga Matlapa. So nna ke emetse go tlo botsisha mo minister. Ko ke dulang gona ga Matlapa, re ba le di case. Mo re bang le di case gona, go gopola ya last month. Re bile le case, motho a tšetšwe dilo, dithoto tša moago. O rile ga tšetšwe dithoto tša moago, a tla a kwelela motlhala. O rile ga a kwelela motlhala a lota motlhala o la o latela. Ga o latela a humana ba gonenelwa bale. A humana ba gonenelwa bale ba rawa. Nna o o tlile mo go nna a re ke mo nyakele bayara. La pila re o la re o rile ke mo nyakele bayara a re nna be ke sa le leeto la o nyaka bayara. Na pile molli a re di bayara tše ke tša eng ba tlhalosetša molli a re gape dithuto tše le bolelang ka tšona. Nna ke timeletše ke dithuto tše di so ene ke humane le seete kwa plekeng ya ka mo kileng busy ka gona ka tša moago. Na pile ntweng e molli a founela ba mmušo ba sephodisa. Ga a founela ba mmušo ba sephodisa ba ile ba tla. Ge ba etla ba fihle ba re mo go molli ba re re fe story ba fa story. Ga se no ba fa story ba rawa wena o tla re o humane botlhatsi ba nnete o tla tla ko go rena. Potšišo ya ka e be le gore ke gore ke nyaka go tseba gore ge šetše o ne le motlhala o biditše ba mmušo ba biditše o ne le motlhala o ne le di suspect mo. Ke nyaka go tseba gore napile ba mmušo ga botsebotse step se le gore ba tshwantše ba se tšee ke se sefe. Ge mola ba tloela molli ba re dira dinyakišišo o tla re mola o humane full information o re bitše mola a ne le di suspect mo. Ba re ke rile ge ke e bona nna go ya ka nna ka re ba mmušo ga botse mola e be tshwantše ba tšere di suspect tšela ka ge ba bolela gore dithoto di gona o mongwe o ba nyaka bayara gore nkane ba se ba tšee batho bale ba tsamaya le bona ba o ba bontšha tšee ba nyakang bayara ka tšona gore ke tše dife. Ba re ile ba ba tloela. Ke nyaka go tseba gona moo. Re a leboga. Let's get the last 5 hands. Okay, come to the front. Itla mo pele. Five. We have 5. O na le ditulo tše dingwe mole or tše dingwe di ka mo. All right. This is the last 5 hands, I get. Right. Hit the ground. Tobela. Ke dumela hore batho ka moka ba dumedišitše mola go sa. Le nna ke nna o mongwe wa traditional leadership. Ke tswa ke le ko moletši. Challenge ya ka e ka no ba ya para di traditional leadership ka moka tša mo Limpopo. Re na le a serious challenge ka batho ba ba imejang mo di naeng tša rena a no tsoa le kgono a re ke nna kgoši mamma. O mongwe a imetše ko villageng e ngwe a re ke nna ntona mamma. Re tseba ga botsebotse gore kgoši e recognize ke premier and those protocols. Re tšee mathata we re a iše di police station tša rena gore re na le sebane mo o ipitša kgoši o ipitša ntona ebile bothatsi šebo dikibošitše mo ba kibang mo ba fang batho dijarata mo metseng ya dikgoši. They are invading our cemeteries ba roba re bula di case mara case tša ona a di šalwe morao tše dingwe ebile o fita police station maphodisa ba makala gore na uale re ibitšeng ene nna ke le modudi maphodisa a makala e re gore nna ke makala kudu ka gore maphodisa ba re a o kwa monna ntona moloto ore motho šo o ipitša ntona kona e nyao uale case e rena re ibitšeng ba taba nna ke le modudi gore
gape nna ke tseba gore constitution ya naga e bolela botse mo Traditional Leadership and Cohesion Act gore ge motho a ipitša kgoši e se kgoši go na le tlose e bontšha goreng selo seo ke offense ebile a ka tshwariwa tekano ya mengwe e meraro mara lephodisa le mpotša gore a le tsebe gore le bule case e feng motho o la ka bošibo o šuthela na o ipha dijarata I go to the same police station bana motho šuape o fa dijarata mola batho ba keka rena re thwele le masepala gore dintona le fa batho mo o sa tshwanela ba file ke mmaka ipeya lephodisa le no boela rena ke e botše ke reng o botšiša nna pe nna se nna lephodisa bele ke nyako no botšiša ka gore mamta ministera ba ona gore na o die yang ka nako nngwe re šala maphodisa a rena morago nna ke bola ka fase I must be specific police station e ke ya Matala ke mo ke thakana le mathatana ka nako nngwe ba bula case ba re botša gore no case e la se e felo prosecuting authority ko Seshego e re a se case we are sitting here with a problem e le goreng maoši ka moka ka Limpopo ye ke e bolelang ya o tsenela ke batho ba ipitšang dikgoši e re apere ka moka ke dumela re kana ba mmušo wa Limpopo ba bone MEC we don't share statement on this note jwale rena re hwela kae re le mahoši tobela a ke tšea sebaka se ke go dumediše minister ke dumediše le di MEC le ba sephodisa go ya ka go latelana ga lena bomme ga tebe ke se ka go lebala mosepediši wa lenaneo ye ke e tshwere mo ke kwele ke nyaka go kwa botlhokonyana mara ke no leboga ka gore ke filwe sebaka sa go bolela a ke re le ka lebelela mo diprogramong tše magoši a gona ene ke ko dilo di diregang gona le ga go le bjala gona taba ka gore ke filwe sebaka bo magistrate minister o ka re ba fiega bana ba rena kwa magaeng kwa ba tlhalana ge ba tlhalana ba tla ga magistrate wa bolela ra wa lenyalo le fedile ge le seno fela lenyalo ba fiwa decree of divorce ba re le ka nna la o shera diphatla tše go ya ka mokgotleo ba kwane ka gona ba re ye ka gore ke ya ko magošing ya di-10 yang ko magošing le fitlhele le ba botše gore ne lenyalo le fedile stene ke sa magoši mara teenager statement as a magistrate gantši defendant gantši e ba banna gantši not always ba re wena monna o tla re every Friday in the afternoon wa tla o collecta bana ka gore ke re ba dira gore the relationship between bana go batswading ba bona e se ka ya fokotšega so e tla re on a Sunday in the afternoon wa buša bana so what does that mean? That means monno a sa dula ka mara the magistrate doesn't say a o sa dula ka e re wena o tlo collecta bana o bo ba buše mantši boe on a Sunday jwale rona jale ka magoši ge re o ngwala statement re ra wa wena monna tsa mo nyaka ba dulo ka re a o sa dula ka a re mo dipampiring tše ke di badileng a gona mo magistrate a rileng ke tšwe ka gae napile re ba le problem rena re ngwala lengwalo la gore aowa wena ka gore magistrate a re o tlo collecta bana that means a o sa dula ka mara yena go ya ka se a nyaka go se kwešiša o re sa gona mo ba rileng ke tšwe ka gae jale re maybe bo magistrate le se ka la ba mafiega re botše straight gore lapa e tla ba la maybe at the plaintiff in this case and then wena the defendant a o sa dula ka gae
That is the case re tlhakana le yona gantši ka gore our new generation ba na le problem ye le gore maybe e nyaka intervention e kgolo ya social department ka gore tlhalano a e sa fela. Every second week re sheka tlhalo ya gore batho ba gana go tšwa ka gae e tla mola mo GBVF mo e le gore how can the two people ba robale ka mo ntlong ye tee mola ba re ba tlhalana. So e re fa problem. Well, be re kgopela maybe the minister le lebelele lebaka leuwe ke kwele ye nngwe modulasetulo ore mosepetši wa lenaneo le bolela le re monna o ya go thabeng a dira tše a di dirang a ke tse gore be le nyaka gore challenge ana gore na re rera go fitlha kae mara ke kwele that challenge a se o e fetše mara I promise you re a e rera le yone. Thank you. Le nna ta ke tse sebaka se ke lotšhe go eta pele batho ka moka ba leng ka fa ya ka potšišo eno ba e tee e lebeletše taba ya justice mo e leng gore mohlokofatšwa o ya go court gomme maphodisa a di investigations mafelelong ya fetša mo e le gore magistrate gore the state a ena case ba re the evidence e leng gona is not enough mo e leng gore the preparator a ka olwa jwale ke re na ge e le the police bona ba the investigations ba sa kgone go tsenelela jwale nna ke le a victim nna ke hwela kae chat ke a leboga ke tšee sebaka se ka moka ke dumediše batho ka moka ka holong ke dumediše le tafola ya rena ke re protocol observed nna ke rakgadira metsi wa go tšwa moletši parliamentary office tše ke tlilo lekang go di swaya mo ke tše ke rileng ge re dutše re lebeletše ra bona goreng e ka ba tšona tše e le goreng di ka rarollela pharela e ya taba ya re nang le yona MEC. Ya mathomo ke taba ya poor working relationship with stakeholders. The official ka moka tša government a ke le senya ke tšhabena mabokhibidu are in a good working relationship with our stakeholders. A e gona ge re ka ya ra ilukiša ra lebella gore re na le magoši re na le mantona re na le di CPF re na le mekgatlo ka mokana yone ya di-organization e le goreng e lebane le twantšho ya bosenyi le dilo tše ka mokana ga tšona ge re ka lukiša that relationship ra e maintaina re ka kgona go ease this rising statistics. Ya bobedi ke taba goreng we are having CPFs but our CPFs they are not screened. Ke le rametsi yo le ya ntseba ke a kata ke a bolaya ke dia metlholo e ka mokana yona then I become the chairperson of the CPF. Then do you think goreng ba libale ka mokana bona ba ballang bale the problems tša bona ba tlilo ta ba di reporter to the CPF? If contact ya rena jole ka di official is open to batho ba ka mokana bona ba tlilo gona go tla ba reporter di case tša bona na ba bontšitše mo ba re di case di a reportiwa a one se se diragalang really minister is real the case di a reportiwa but nothing is being happen because rametsi o na le tšhelete wa tseba goreng o tsebana le comrade Nomonde case e la itlilo timelela. That's the fact e le goreng re tshwantše re e lebelele re ska ra shy away from it. Sa mafelelo ke taba ya intergovernmental relations.
This issue ainyaki justice fela. Inyaka justice, inyaka police, inyaka health, inyaka the social work. That intergovernmental relation, the department tshela ka moka na tšona, let them augment each other. From the national, a provincing, a provincing, a districting. Lots of things di a stagger just because ba o botša gore eng, nationally as approved. That's where we are getting problems. So, ke bontšha gape gore eng, ya mafelelo ke taba ya gore eng, ba SAPS ba ka no reng di case a di sa reportive. The challenge is one. Le re ge ke bona ka kua moagišane ba elwa ke direng ke te ke report. Ge ke seno reporter, motho ola ke mo reportileng o na le connection le commissioner ba mo ntšha, nna ke reportileng ke šala kae. That is why re tšhabela medieng. Ke re ge ke di bona ka dirang, ka di shooter, ka di bea medieng goreng, ge le di bona le ko medieng, then you will react. But are ska ra ba the reactionaries, re be the proactivists. Ke a leboga. Good afternoon, Honorable Minister and other distinguished guests. My name is Molate Sekwela. I am employed by the Department of Justice and Constitutional Development. Basically, but I am a senior court interpreter based at Senobarona Magistrate Court. And there are a lot of things that I've actually observed that I think if we can give them attention, they might assist us in finalizing the matters or avoiding having so many cases coming into our courts. I think we are not doing enough in as far as outreach programs are concerned. And if we can do that, I think the cases that we are dealing with on a daily basis could be reduced into half. Why am I saying this? I'm saying this because we are dealing with communities that are not informed. And I am a firm believer that if a community that is informed is better. For instance, if we can put and inject funds into outreach programs, it's going to assist us in this manner. Kgeria di community in Chabo Malabogo, Kakwahole, Kakwabo, Tolve and other villages. When we talk to these people about the implications of their actions, that is going to deter them in committing crime. You'll be surprised, Kakoto, the accused person otsana ka lepokising ka case ya rape o rapeile ngwana. Le thoma mo tlhalosetsa magistrate wa mo tlhalosetsa gore okay, this case is actually read with the provisions of section 51(1), which is life sentence. Ga le ka go lepokising ngwana ba thoma ke jore awa mara ntwana la ke dileng 5 minutes 10 minutes inkisha toronkong bophelo ka moka is because they are not informed. Whose responsibility is it? I think it's our responsibility as the department to make it a point that we drive the program study outreach so that we inform these people. A better informed community, it's a better community. But vale raba sentence ka go di court mara abana information. And who's supposed to give them information? It's us. So in short, what I'm saying, Honorable Minister, is that let's inject funds, let's push and drive mananego outreach programs. Let's go to these communities and teach them. Gore o tsebe gore a re sa phela nako e la gale ya gore o tlo rape ngwana ka next door wa re malome o tla ya bolela le mama. Once you do that, wa rape ngwana monyane la mo rape ka genge la diang. These are the implications. And if we can do that, Honorable Minister, I am telling you, the cases Jerry Dylan le on a daily basis in our courts could be reduced into half. Thank you so much. This is going to be the last question from Madam. Then we'll be getting the responses from the panel members. Thank you. Thank you very much, Program Director. Greetings to the Minister, Mayor Mamoloko Kubayi.
the MEC, Mayor Violet Matai, the Councillor, Mayor Shibabu, our number one cop, the PEC, Mama Tembi. Greetings to all of you. Madume as shate oba mshate kamuka, baba yemeje mshate kamuka raletamisha. Maybe let one appreciate the justice system is finally here with us to answer questions that we have been longing to hear them answer. There are 3 issues. Maybe let me start here. Program Director, you said that, before I even come to you, I want to correct something quickly. My name is Mabotse Mutiba, a proud, vetted CPF member from Westenberg Subs Police Station. So we are vetted, Papa. That's the first one. Program Director, you say people do not report cases. We do report. I'm going to refer to a case that I reported just on the 29th of June, Malobanyanam. I found a lady, not even a lady, Kuku, an elderly person, bleeding, and she was not dressed or class. And I will not divulge name to protect her identity. She said she was beaten by her own son. And she was crying. It showed her she may have been raped. I'm not sure because I'm not a doctor, I did not do tests. But I had to remove her from the streets and take her to the police station. The colonel in charge of the CSC at that day took charge and they took her to the hospital. Yesterday I went to the house to check on her. The very same perpetrator was there. And when I spoke to him, he was just laughing at me. But I believe that the police are on top of that case. They are dealing with it. So you can see that gender-based violence is actually real. It's there. And the justice system should not wait until cases arise to come to the communities. It should be a norm. We must do it more often. We must go to the communities, especially the vulnerable. The second case, in 2018, I reported a case of a young girl that was raped. I found her naked when I was doing one of the patrols. Stuck naked. It was around 12 in the evening. I took her to the police. We opened a case. But guess what? In 2025, it's only then that the police actually contacted me to say the case is going to court. We found the perpetrator, we know where he's staying, all the evidence was there and all that and all that. The poor girl had just come to Seshego to visit the uncle. Unfortunately, she was raped. But in 2025, you are called to go to court. And when I was given a day to appear in court as a witness, the day I went to court, seated in court, waiting for that particular case, the investigating officer says to me, "Oh, sorry, ma'am, there's no judge today, so we will let you know when to come again." I'm still waiting to come again till today. But there's a young girl sitting somewhere, suffering, stressed up, traumatized. She has to go on with her life. And the justice system is continuing with other business. So you can see where things are faltering. We have a serious problem. Now we have another case where I'm having a serious problem. We have schools where there are learners that come from families that are broken. Hence we have so-called bullying in our schools. We have young people that were involved in a case where they murdered someone. I don't want to divulge too many things, but they murdered someone, and because they were underaged, they were allowed to go back to school to continue with their studies. It's fine, they are at school. What about the learners that are learning with them in the same school? Only because they are underaged. Why are we protecting perpetrators in the name of age? Why are we not thinking about the other learners that have to learn with them?
Because they know what they did. Remember, social media is very powerful. They know what these kids did. Now, the worst part of it is that they were arrested. And I'm talking about my neighbors. I'm not talking about a story from Facebook. These kids were arrested. We assisted the police. The knife was found, the firearm they stole from one of the boys' father was found, and so on and so forth and so forth. They went to court. A few weeks, they were back in the community. They committed another crime. As we speak, one of them is selling fat cakes in Ladana. And I'm not afraid to say this, and I'm not afraid to make a follow-up because I can go and point at all those houses where these boys are staying. But my question is, why is the justice system failing us? Until when are we supposed to live with the same kids in the community amongst us, whilst we say, no, it's a baba nyane. Khanti se pedi a se re le robiwa e sa le lenyane. Jwale why molao wa rena o sa le robi le lenyane? Re yamela hore go gwe batho ba ba kae mama Kubayi? How many more people must go through those hands? We have a school here in Polokwane where a young learner was stabbed, spent days in the ICU. And we had to interact with the Department of Education to request or those who stabbed him because they were learning with him be expelled from that school. Yes, now we are granted that right, Urubabe expelled. But where are they going? Back to the communities. Social development, what is it that you're doing for those poor kids? What is pushing them to do the things that they are doing? We're not looking at that. We're looking at gender-based violence, ka perspective ya mmale papa, utimana morogo, he mamanga asitlethelete pay ka moka, he a rege morogo ka ga ya re dire eng. Gender-based violence affects our children. We may call it bullying, but it comes from the roots of gender-based violence at home. This is where we are talking about this thing, intergovernmental, yauri, social development, justice, kamoka re berekishane. Are berekeng mmogo re be le di follow-ups, re check batho ba gore na go diragala eng right from home. This one, wo ke mo etetse mabane wa o betha koko wa gage. The daughter ya gage o tsuba dinyaope. O dampile a small baby. All these things I found them yesterday when I went there. But who's going there to do follow-ups? Nobody. What can I do with this information? I'll share with the social workers. Will they go? That's the question. So we are humbly requesting Baba Justice System. Same thing that we had done together with Caroline, with one of the cases where a docket mysteriously disappeared, and I called them, I said, if that docket has disappeared, I've got all the time in the world. We'll come and look for the docket until we find it. Mysteriously, the docket just reappeared. So we are humbly requesting, or please, this vetting yona yeri dirang for the CPF le babang, maybe lo gona kwa justice system a ye yo bereka. Aba veti we le bona, a go checki we gore na ke o kra motho a bereka gona kwa mara a tsamaya ka Porsche, tsamaya ka Ferrari, ke tsona tse ba di bolelang mo gore we buying cases. But the information e re ishang go bathong as well, because every time re shupa maphodisa ka menwana, mara kwa maphodisa is just to arrest. They do their work. They arrest. Mara who's passing judgment? It's the justice system, which is failing us, and they will tell you about technicalities. Can these technicalities, the case jona je re langa tsona, le di checka gore na ke technicality e leng gore ka nnete e be dira gore this case is ke ya tswela pele. Ka nnete na. Some of these perpetrators are laughing at us, and that is what demoralizes all of us seated here to open cases. Because you know I'll open a case today and the perpetrator will be with me tomorrow. Thank you very much. You said it mouthful. We were closing this meeting.
But I think there might be specific cases, journal information, maybe it's quite critical that maybe you must go to our desk there to register the specific cases so that we can make follow-up on those cases. Will that be fine? Ke nahana re ba bang le bona mo ba na le di-case tse ba na leng di-specific issues ka tsona, re a kgopela their scribes here, le re feng di-details tsa di-case tseo so that we can follow them up. Re na le chairperson, provincial chairperson wa di-CPF mo. I saw him, okay. We are now at this time to get respective departments or institutions to respond to your questions. The colleagues are ready. I'm not sure who is going to start. Renale NPA, Mpho Makwana, where are you? Yes, come here. Mpho is from Department of Health. I think he would assist us with forensic investigations, particularly when it comes to rape cases. He's our provincial forensic person. I wanted him to just to come so that we should know that he's here. The DG, something? I got guidance from the Director General. What he says is that maybe we should summarize. We all have stalls. Sama podisa kwa tronco shil mo le gaufi ka mo right yaka. Then there's different stalls where maybe you can go and get full information. There's another stall se sengwe sa gender-based violence ke sele kwa. Unala sa justice ke sele Human Rights Commission. We have our stalls, we are in order. But I'm going to request the colleagues here maybe just to give short answers, because even now, but in conclusion, I want to say the wheels of justice are a little bit slow, but they grind exceedingly high. The wheels of justice are grinding, but they're a little bit slow. Marmodi usarangona, the pinch. Thank you. Can we just give brief answers then? But the full answers. Thank you. Can we start Lumakwana? You'll give a brief answer, NPA, and so that we can close this session. Mr. Barina, Tate Makwana, I'm from Department of Health. I'm specializing with clinical forensic medicine. I'm part of the stakeholders. Fighting GBV, Department of Health is one of the stakeholders. Right now, our role in the Department of Health, we collect evidence. We are clinicians. We collect evidence. For example, if Saudi Arabia, we go hospital, all rock am kholengagona, ke rena re collecting evidence. Ibile rabara mofa treatment engwe re bitsa post-exposure prophylaxis. Mola go yona re mo treata, re prevent the HIV, re prevent the pregnancy, re prevent the sexual transmitted diseases. So we're making a call, hos chaba, gore ge me a reipilwe, go bohlokwa gore a tle kwa sepetlele a sa le ka mokgwa leng ka gona, because ke rena first entry, ke rena re tlo go thusha all the department, because rena re tlo collect the evidence. Ge re collectile evidence, re tla ja JD8 ke yona e go thusha ko court gore ba kgone tla ba tswallela motho yo a dirileng dilo tše ka moka. So re ba le challenge ya gore a person has been raped wa dula, because like for example treatment ya post-exposure prophylaxis, we give it within 72 hours. So ga o ka feta 72 hours a re sa kgona go fa yona. Jalo go bohlokwa gore ge o bile victim ya rape or ngwana a rapeilwe, please mo tliše kwa sepetlele as quick as you can,
Because after 2 weeks, after 3 months, after a year, but rape is rape. It doesn't matter. Or rape and so forth. So all the process will be still run. Ya Department of Health ke kuleng ba pick up ke taba ya di condom. Ba boletse ka di condom ba re hey o ka rena le bothata ka di condom. Di condom ke part of the services e re providing because condom ke part e nngwe e thushang go prevent HIV/AIDS, ke part e nngwe e thushang go prevent pregnancy, ke part e nngwe ya family planning. So ba taba ya gore ke nnete re santse re ruti batho because actually o santse o kwishisha gore ke mang ya santse go bedisha condom because it's not everyone. It's only the person who's responsible. Ke nnete ba tlo di tshwara ba di faka ka mo dipotleng and everything ba sa di berekisha and then mafelong wa khwetsa e le gore ga ba thushege ke a leboga. Can we get Ms. Napo? Patience? DSD? Briefly, respond. All right. Okay. Greetings to the Honorable Minister and also standing on the protocol. I don't think that I have so many responses except to say as social development, our role is to provide for care, support and healing to ensure that these challenges that we are talking about would not talk about if we have healed. We have social workers in almost all the clinics in the province. We also have our victim support centers in almost all the police stations where we are providing for counseling. My issue of concern ke ya gore jwale ka setšhaba sa ga borena a re rate go ya counseling. And here is a counseling. Bothata bo re tlhakanang le bona gantši ke ba gore we almost go and cry at the wrong funeral. Because GBV only strive where there's power imbalances. So if somebody else has been abused by the superior, we are also trying to do the campaigns such as bullying, kodikolong. The other issue eki gopelang ko setšhabeng sa borena ke re boletse ka di divorce. Social development re na le program e re bitsang marriage preparation and counseling. Before bana ba rena they can commit, let's ensure that they go for marriage preparation and counseling. But we are available. We also have the 24-hour hotline, GBV Command Center, 0800 426 426. The number that you can call at any time, any day, any hour. And if there's a need for you to get subs, they will link you with the nearest subs. They will also make sure that your case is referred to the area or local social worker. So ke gopela gore nomoro e we re berekisheng here na le mathata re bona re palelwa go fitla di officing tsa di social workers. But we are here if in case you need further assistance. Thank you. Thank you very much, DSD. Tabole Dwaba, if you are here, if there's anything that you would want to say. Oh, okay. All right, we've got legal aid. If you hear this, he was going to speak for 2 minutes. Yeah. Ke rata go dumedisha batho ka moka. Ke thome ka gore all protocol observed. But right now we are from legal aid. In fact, all these departments, ke believe we work hand in hand. A go kgonagala gore one department e bereke without the other one. Ke kwile ba bolela bontši mo ba botsisha ka issue ya
equality, divorce, maintenance, le taba ya ko bogoshing and all that. You can always come to our office to get free advice. A re patediše motho selo. Ke le file di pamphlets. Di na le di nomoro le di office tša rena gaufi le wena. In fact, it's nationwide. Now, there are some questions tše di be di botšišiwa. Ke tlo thoma ka ye ba bolela ba re issue ya gore ge mosadi a sa nyake gore o ge morogo o dira eng. Gona nkane basadi ba fiwa more powers than banna. Le gore why le bana bana le di rights go fetiša batswadi. A ke tsebe gore ke di beile gabotse na, but I'll try to answer this one. Right ye nngwe le nngwe ya motho e limited. Ke ntho le santse le ikušiša. Right ye nngwe le nngwe ya motho e limited. So ka moka ga rena le di rights, mara go na le mo e leng gore di na le magomo. O ka se re ka re wena o na le right ye itseng, then wena wa fetša wa gobatša ya motho mongwe. So at the end of the day, kore ke nyaka go e beya in simple terms, at the end of the day, Papa, even in as much as le nagana gore gender ye nngwe e na le right ya go fetiša ye nngwe, a go jwalo. Everyone is equal before the law. Ka moka ga lena le ya lekana mo molaong. Issue ke gore re tlo no lebelela gore who's right and who's wrong. So at the end of the day, bana ba rena ba le bona, yes, they have rights. Mara di rights tša gona re di beilwe mo for their protection. A se ba no di beya fela. Di beilwe for their protection because of the way bana be ba treatiwa ka gona. Bana ba rena be ba gobatšiwa in the name of go ba kgalemela. So at the end of the day, melao ye e beilweng e beetše fela go no re as motswadi o be le control the way o galang ngwana ka gona. And ya between mosadi le monna, unfortunately at the end of the day re lebelela consent ke yona ya botlhokwa. Se sengwe le se sengwe se le se dirang le santse le kwane. As long as le sa kwane, it's a problem. Mara once you get mo bothateng ba go tshwana le bo wa se be le kwano, that is why go be gona le bo sesempho ke di mediators tše re berekang le tšona, ma social worker a gona. Those are the people ba ileng gore le santse le bonane le bona. And by go bona these people, a e re gore you are weak, e bontšha gore you are trying to solve whatever problem you have. Rena ba legal aid, in as much as re thuša batho ka melao e me different, kore ka dilo tše di different. Re a thuša le ka divorce, re a thuša ka maintenance. Ke kole ba bangwe ba bolela ba re why o ka re basadi a ba ke ba tshwarišiwa for maintenance. Papa a ba kaka, ke nyaka go no le botša gore maintenance e no laola ke the need, ya laola ke the means. Akere as long as go nyakega maintenance re tlo wa motliša, then from there re tlo checka gore motho o wa kgona go afford maintenance o we go ba jwang. Ke a leboga. Thank you, Legal Aid. A re yeng go Badi Tronco, Correctional Services. Dumela. Let me start by saying all protocol observe. Good afternoon, Minister. Releva Correctional Service. Let me start by saying, I'm going to take you through that side. Ne? There was a question saying, we as Correctional Service, we are failing to bring the offenders to court. We are having two categories of the offenders or inmates. So the yellow one, I'll start with the yellow one, are the remand. This means, like so
ge ba tlile in our facility ba sa emetse go appeara in court, so responsibility ya go ba tšea go ya court ke ba kgoro ya sephodisa akere. So ba tla ba dira requisition in the morning, rena re a ba release re ba hand over ko maphodiseng. Then re na le the orange one, ba le gore they are sentenced, but o kry-a gore motho o sentencitšwe o sa na le another further charge. So bao ba le further charge is the responsibility of the correctional service, of which is us who's supposed to take them to court. But we'll investigate on the matter ya our NPO Cyrus to check what type of that offense is the person sentenced and having a further charge or inally a remand na welo o sa yo sick. So re berekisana le ba sephodisa re bea di date tša bona accordingly. Every day in the morning we know gore today go appeara the offender tše kae go court. If ki remand, then SAPSI will come and fetch them ba ba isha go court. That one will check on the table gore motho wa gona ne le remand or ne le sentence further charge so that we can investigate that case. So ke a leboga. Thank you very much. I wish other people can be as brief as you are. Thank you very much. Eyes of the nation, you are going to represent the civil society and be as brief as the correctional services. Dumelang baresho ka mogara le dumedisha. Minister, MEC, Shivambu, my PC, Commissioner Mamabolo, all protocol observed. Agutos Yanako, Program Director, Lenagale Leboga. Rena as the eyes of the nation, Kore Araberishaning Mogo, Renali the problems, Jelibonangore, Dialitonyamanape. Les give la Kutagajuana, like Ukra Matata Manchaka Mudakamoring, a drunk and telebolele. Just that today voice a guy monati, but Kitonaba in short. So Renal Matata also analyze the Tokamala so a reportang mo 082, the Kamala number Jarena mo 082 451 8521. So Rebecca too much could do leba malao leba spodisa. Kamkaleba transport and community safety. So we signed the MOU. So we are close. We are working together. So remato abona, so you call us, then we'll transfer the message to the relevant people. Thank you very much. Do we have LGBTQI Nama? Are you here, level? All right. NPA will close with the PC. Good afternoon and greetings to the Minister and all protocol observed. Thank you, Program Director. I was asked to be too short. As NPA, we are always on the blame side, but I just want to assure you that we are always available. If there's complaints, we have our gazebo there at the back. Our spokesperson is also there. You can quickly go and state, give her all the cases that you complained about. They are going to be investigated. But I want to also to say, we have structures in place, especially when it comes to the DNA, that is a problem. As NPA, we collaborated with Department of Health. We prioritize those cases that need DNA. At times, it delays, but most of the time, we do receive those cases, those forensic results. I also want to say, when you are not happy at court, don't think that's the end. Please escalate the matter. We have the senior prosecutors. If you go to court, you'll get their numbers. Complain, and if you don't get help from the senior prosecutors, go up to the office of the DPP. You are definitely going to get help. Thank you. Yeah, thank you very much, Octavia. There's a lady that spoke about issues of estate. There's Mr. Molekwa here.
Stand up, Mulekwa Bobo. You must see Mulekwa after this. We're closing with the Provincial Commissioner, PC. Thank you. The Minister of Justice, Mamuluku, Kubayi. Minister, thank you very much. I think the people who spoke here, they said justice is here. So, Minister, you are justice yourself. I hope you should make many more times to come to this province of Limpopo. Perhaps our problems will be solved. There are a variety of problems internally and externally as well. So I think the internal one, it really needs you and the whole justice cluster to deal with it. And I think we'll amicably resolve it. My MEC greetings to you and the DG. May I say all protocol observed. I'm not going to talk a lot, but I want to say what is the role of the law enforcement, particularly the police. I'm talking about SAPS. Our role is very clear. Thank you very much. Our role is to accept a charge when someone comes to our community service center and he reports a case. We evaluate, we look at it, and then we look what charge that we need to put into that particular facts that are put to us on the table. The second part is also then to allocate an investigator that will investigate this particular case that now is opened by a particular complainant. We also have to assist the complainant to ensure that, but DSD, they provide that particular moral support that they need to provide to the victim, the care and support part of it. Over and above, we need to make sure that we collect all the evidential material that is needed to prove the case so that the prosecution can have a case that is watertight and that can lead to prosecution. Not only that, is to continuously also inform the complainant about the progress of this particular case from the beginning up to the last end, and to make sure that we secure the attendance of all the witnesses to the court so that they can present the court case. I want to indicate that, yes, you might have some certain challenges that you experience in terms of getting continuous feedback from our detectives. It's something that internally that we are working on and continuously to make sure that our clients receive that particular feedback. Because sometimes you receive a feedback that says you have opened the case, because you will get an SMS through the cell phone. And sometimes when the case is closed, now you will only receive a message that says the case is closed. It is the responsibility of the IO, the investigating officer, to continuously inform you what has been happening between the time you reported the case and the time the case has been finalized. There's a number of issues. I think that stands out for me is the docket, the missing docket. I've already made quick check. The docket is not missing, the docket is available. The murder docket is available. I think that's a misconception that it is missing. It might not have been at the court on that particular day, but I'm investigating to check why was the docket not in court. The suspect is still in custody. The matter is continuing. I think the prosecution will continue with the particular case. However, if a case is missing as well, we are scanning our dockets. We have introduced scanners in our police station. Every investigator must scan a docket so that, because it does happen that in the process of moving from one place to another, a case docket might, may be misplaced. But we have the system that we can go back and retrieve the information that has been filed. That is why we're sitting on our investigators to ensure that they file all dockets that they have been opened in the police station. Other than that, any other issues, I've noted whatever comments that has been made here. I've noted the inputs on the ground. Minister, I think we still need more collaboration so that we can deal with the issues that affect all of us. Thank you very much. We deliberately omitted Metladi. We don't want to put you on the spot again. But now go court, our judiciary.
somebody complained or raised a concern that we're not doing enough community outreaches. We do have a budget. We do out to the communities. Number two, we collaborate with stakeholders, including our civil society when it comes to conducting outreaches. And one other important thing relating to the outreaches, some of the communities do invite us. I think we went to Gaselega. The traditional authorities do liaise with us, and our main focus is on our rural communities. I had Magoshi Araba attend, but we do come out to Magoshi Arena, Raba attend. There is budget to go out and conduct community outreaches. If you are not there on the list, you can shout to us what Lamofi Singh or our phone will definitely come and address issues of the communities. We have our family leader advocate, we've got our state attorneys, we've got our master's office. We do go out with them, radi community outreaches. And we also go out to schools. We visit our schools, teach them about the child justice laws, children in conflict with the law, Children's Act, and all this legislation that relate to children. We go out with our colleagues, our stakeholders, particularly our JCPS cluster members. Then, yes, we are also in a drive to register people so that they can be vetted, particularly on, it's called the National Register for Sex Offenders. It's a register for. It's not the register of, it's for sex offenders. So let's call it right, because so we do register those people, and we are on a drive to vet, particularly, but while they are emerging, they are going to have contact with children, with people with disabilities, but university and colleges. Before I'm going to request Advocate Kambula to quickly speak about the issue of the NSP so that we can close. Okay. Okay, Minister. Tobela, khale batho ba dutse from 1 o'clock. So my problem is when Regina Gorosafich, program director, re ke dumedishe MEC Mathe, ke dumedishe Councillor Shibambo, ke dumedishe the Director General of the Department of Justice and Constitutional Development, DG Advocate Mashabani, ke dumedishe our Provincial Commissioner, General Khatebe, ke dumedishe leaders of various institutions that are here, all government officials, ke dumedishe setjhaba sa bo rena, ke re thobela, ke dumedishe diaparankwe, ke a le tamisha. O bolelang ke Mamoloko Kubayi, Minister wa Justice and Constitutional Development, Kara Republic of South Africa. Ke kgopela o thoma ka go leboga gore le bile le rena mo Mamotla. Jwale ka re tšerile letšatši la nna ka moka until o fitlha nako. Ke a tseba ba bang ba lena ba fitlhile pele ga 1. Re tse re tla thoma ka 1, ra thoma moragonyana. Jwale ke a leboga gore le dutse go fitlhela nako e. Ke a bona go na le bomme a rona swantse gore ba ile o thoma ba fage dipitša. Re ka se ba swarelle go ya go ile. Ke leboga gore Mamotla re kgone go fitlha mo MEC, re tlo boledišana le batho ba bo rena. Ke a tseba MEC o ile a nkgopela gore Minister, re a tsena re tsenella ka hara metse le metsana ka hara Limpopo, re leka go boledišana le setšhaba sa bo rena, re leka go kwa mathata le go ba thuša. Mara bothata bo re nang le gona nako nngwe ke fihla ke se ka fitlhelela ka mo lefapheng la gago.
ke a kgopela gore tšatši le nngwe ko re o fihle ka mo gae le mo kwele councilor re ke ngwana wa ka mo gae ke goletše ga Molepo Mankgaile ke ka mo letla kwang sepedi sa ka se kwala gabotse ke santše lebeleng le tsweleng bomma ke ba ka mo ga Molepo so MEC o itse a re monna re minister ke kgopela o fihle ka re ha re tsena ka ra di community ba bolela ka tše le gore ga ke kgone o di araba ba tlhalosa gore ka ra di court go ba le mathata magistrata ba rena ba na le mathata jwale ba kgopela gore re tlo kgona gore re thuše re kgone gore re tsene ka ra di community tša rena re arabe gabotse ka re ke setšhaba se llang ene gagolo ke bomme ba llang ke rata go tlhalosa gore ka ra community ene ke lebogile go bona di-NGO tse di leng gona ka gore di-NGO bontši ba re thuša gore re kgone go berekišana bontšing ba dipleke tse dingwe tse ke ileng ka go tsona MEC ke hweditše le gore ke thušiwa ke di-NGO ka re ba kgone go bona ka ra di-courtroom tša rena dilo di sa sepele gabotse ba kgone gore tlhalosetša gore a boa minister court e so ile e dula ya se ka dula gabotse ba bušetša morago motlho mo nako nngwe ke interpreter ha fihla clerk wa court ha fihla prosecutor ha fihla legal aid motlho mongwe ha fihla or nako nngwe file yona ka bo yona ya fela e gabotse a kere so ke tse ile gore nako nngwe di-NGO ba kgone gore thuša ke rata go thoma ka gore re na le tokelo re le setšhaba go tsena ka ra di-court tša rena re botšiše dipotšišo go bo-magistrate re na le ba re ba bitša gore ke di-regional magistrate and magistrate o tshwereng court e nngwe le nngwe ke re di-court di ba le various magistrates le di-court rooms a re sa kwešiše go sepelega gabotse ga court eo re a kgona go ya re kgopele dikarabo le bona ba arabela ke re mo setšhabeng swantse gore ba arabe gore aowa court case e sepetše so a ya sepela gabotse ga ba na le bothata ba sa nyake go bolela le lena le a kgona go ba report a ke re ya kwana so ke tlo bolela ka se ile gore re kgona go se diare le setšhaba ke tlo bolela ka se ile gore le rena re ka se re a se diare le ba mmušo bontši ba rena re boletše ka taba tša gore ba boletše ka taba tša gore di-docket di a timela I think ke leboga gore provincial commissioner o tlhalositše gore di-docket a di a swanela go timela ke ka mo le rona re le ba lefapha la justice re ile ra re le rena ka ra di-fileng tša rena re nyaka go bona di-file di beiwa ka tokelo ka ra ke nyaka gore MEC ke emelele mo ke se ka dumela gore nako nngwe le rena re ba le mathata ke ile ka bitswa go court e nngwe ka fitlhela ba mpotša gore no batho ba rena ba re tlinelang ba borena nako nngwe le ba tsena ka ra di-office ba ntšhe pampiri ka ra file e re motho a ya court ba hwetša gore magistrate gore mara file a ya felela case postponiwe so ke ka mo re ile ra kwana le baeteledipele ba department DG that's why DG a le mo gore re a kgopela gore filing ka ra department be gabotse so that go ska ba na le tempering ya di-file tša rena di ya court la bobedi ke se ile goreng ba bolela ka sona ile gore register ya di-sexual offenses mo ke mo ile goreng go ngwetse ba ile goreng ba convictile motho a ile a ra hwetšwa gore o katile gore o dile se ile goreng a sa swanela a ba convictiwa a ba ya tronkong le a ka boya lebitso la gage swantse gore le dule ka ra register go fitlhela nako e itseng yaanong a ke nyako ema mo ke re di gabotse a re di gabotse our sexual offenses register e sa na le mathata yaanong acting head ya province o nyaka go fana ka report e seng yona nna ke bolele maaka ka ra setšhaba a re so kgone go fitlhela mo e leng gore re fana ka di-report to everybody o kgopelang vetting a kere go ba le mathata and because advocate acting head Minister wa Basic Education gave us a list and a record to say
We have applied for so many to be vetted who are teachers. Ma teacher a rena gore le ba vetting, a re so hwetše enough response. So it's a 15%. I gave it to GDG, the team, and said, please meet with the Department of Basic Education, le kgone ho rarabolla bothata bo. Similar thing, le tla be le kwele Minister wa Maponesa. A boletše gore aowa, bothata ba rena ba go hwetša access to the register. Le today mamotla ko parliament wa raba di debate tša ge tša budget, Minister wa Maponesa. O sa raise a concern about correlation or ke tla reng a ke tswe ka Sepedi se tšhabile jwale. Ntho ya gore list e re nang le yona ya sexual offenses le list e ba nang le yona ga di sepellane. So there is a need, really right, accept really JCPS cluster, gore go a swanela gore database tša rena di boledišane, di kgone ho ba ntho e tee, but even our data, e ska ba tša go fapana. So, ke ka mo nna ke ileng ka ra ke fihla ka ra portfolio, ka bolela gore the sexual offences register must be released. And I stick to that, they know that. It has to be released. The things are the application and everything in an inefficient system. It's not going to work for us. We can't really batswadi re tsamaye o ya mmerekong. O sia ngwana o nna ke bolela so. O sia ngwana ka ra matsogo motho o sa tsebe gore o tlo dia ngwana. Emiso le boditša kere. Mamotla ese le bana ba banyana ba katiwa mfela le ba bashimane ba katiwa. Now, re ka se re le batswadi re sepele every day. Re shabana dikolong. Re ba sia ka ra matsogo a batho ba ile gore a re tsore re tla re le mmerekong ra hwetša call ya gore tla o tlo tšea ngwana o re tla ba kitimišeditše ngwana sepetlela ka gore ba mo katile ka ra sekolo. A ke re ra tseba gore di a diega. Re ka se fihle gape. Ka re one magistrate o ile a mpotša re o ile a fihla ka ra crèche go na le case a dilang ka yona. And only almost 10 kids who have been raped in one ECD center. And re bolela so ka go kwishisha gore when a child has been violated, that child is destroyed for life. That's why many of them are not able to have proper families, are not able to have proper lives, are not able to have proper careers. And that's why the emphasis from this minister is that I'm not going to stand with a perpetrator when a child has no time to recover. Because that girl child, that boy child, is almost like sentenced to death while alive. And then somebody comes and say, no, arienka ditukelo. Rights have limitations. When you take a decision to violate and destroy a child, it can't be expected that we must forget about the limitations in your rights. So that's why it's important, as part of ensuring that we are able to say to people, stop raping, stop committing crimes. It's one of the areas that we can be able to ensure that, but we stop because o tla tseba gore naga pharara ba tla tse pharaphara ba tla tseba gore yena wa kata wa rape akere ha batho ba tlo tseba gore awa nka se tshabe ka tloga mo motsaneng o, because that's what other people are doing. They commit a crime. There's an incident in Free State. This person raped 3 kids in this community, relocated to another community. They continue with their lives. So otla tloga mo ilo dula magweng and continue with their lives after raping our children, when our own children can't continue with their lives. So that's why I always emphasize the importance of releasing that. The team that is working on that area of legislation, I think bampuchishicho gore itlo jwaneng puchisho ne lore ke eng time frame minister ba rile ba consulta ba tla mfa the act this year so that re kgone go isha parliamenteng re amende so that we can have the sexual offences register released.
That's what other countries are doing globally. Ba bangwe bile motho a kile a kata or a rape etsa eng ana le that case. Ba mo tsentšha leswao la gore a bonale everywhere. You can Google and check those things. They track them even in communities where they stay, so that they notify that community or motho o tlogile le ile re ba tswele tronkong a tswela feditse le diparole tsa ge a buile ka ra community ba diela gore a fitla a tloga change from one province to the other. That community must know that this person has previously committed a sexual offense. And that's why many countries don't have statistics or mananeo a re nang le ona gore the number that we have ya sexual offenses. And ke rata wa araba se sa gore re kgopele president a declare GBV a pandemic. Unfortunately, it's not possible. Even nka ema mo ke re tla kgopela president re tla ilo lebella, I'll be lying. There's not even us looking. And this is the reason. During COVID-19 period, when we limited movement of people, we did all that we did under the regulations and the laws. Eventually, Nerishua caught consistently. And one of the issues courts have been able to emphasize is that if you are dealing, and that's why when people were saying we must go and declare load shedding a disaster, and there was an attempt by government to declare load shedding a disaster, and then it was withdrawn, is because on declaration of a disaster, it must be something that was not expected, that is new, that is an emergency. So there are categories that it must meet, or criteria that for something to be declared, it must be met. So GBV is not a new thing. We've been knowing about GBV since 2020, and when the president said it's the second pandemic. What we need to do is action in terms of the fight against gender-based violence. So, and that's why jwale ka cluster, I'm co-chairperson nationally, kara cabinet, ya JCPS, ki cluster idilanga safety and security, together with Minister Maponesa, DG Mashabani, ki DG, ki chairperson ya technically, together with National Commissioner, kara national. And one of the things that we learn right here, are we implementing national strategic plan? Ki eng re itse president a itse a re lokishe melao le melawana ga re beng le program ya gender based violence mara re kwa mantšwe a bana le bakgekolo le batho ba basadi ba lla ba tlallana ba re a ba hwetše thušo re sello se se ka gara naga Afrika Borwa se tswa ka ya be le gore president o re file mosebetsi wa gore re lokiše and ke ka mo re bile ra re from March 14, we said that there's going to be a turnaround of focus on gender-based violence, where from police, they are tracking every case of gender-based violence from national. So whether it's alakai in the country, national commissioner, le net joints, net joints, by tracker, by lebella, we trace it. That's why every week we want to know how many were in court and how many have been successfully prosecuted. And that's why le NPRR enrollment case is not a success. A success for us ke ga e le gore motho has been convicted. And ke a tseba gore selo gagolo ke bakeng la gore nako nngwe ha le bona ke go ska kwishana go nngwe go bana le mathata. Yes, ha be le gore there is information or magistrate or judge wa e tloka gore a kgone go finalize a decision. Case e tla postpone e ska fela. A ke ra kwana. Because a ke re magistrate a ka se bereke ka botlhatsi bo sa fellang. Botlhatsi swantse gore bo felle. O tla hwetša gore ka ra docket investigating officer wa ngwala gore awa re hweditše se ra hwetša se go na le botlhatsi bo ile re sa boemetše. Mara ka re na le suspect re gopela go tla court gore suspect a chargiwe while re hwetša for example DNA test results
suspect o tla ba court while ba go le jwalo and then go emelwe. Now ke rata ho bolela ka tša DNA ka re ba le bothata ka hara South Africa. And le ska kwa botlhoko ba di NGO ka re nako nngwe re hwetša se go di NGO tse dingwe tse e le goreng a di a trainiwa gabotse. O hwetša gore NGO ya sepela e Europa community ba re a re eng re kgopela ngwana o re ipilwe re kgopeleng di DNA test. It's not every case e berekang ka DNA. Re a kwana batho ba borena. DNA so e bereka ha e be le gore mo ngwaneng go na le ntho e re bitsang gore ke foreign liquid or Siemens. So ha e be le gore perpetrator o bila penetrator ngwana sia Siemens re a kgona or mosadi re a kgona tšea that and then we compare le yena le a mmitša gore suspect ke wena e tla re tlo compare. Nako nngwe e ba sweat ya mmele ha motho e le gore o ile a fufulelwa tšhela di sweat. That's why le tla kwa nakong ba le bolelela gore aowa ha o tlhekefaditšo se ka wa ilo tlhapa so that ba kgone go hwetša mofufutšo o leng mo mmeleng. Ba bangwe ba mathe a kere mara ga e be le gore ga gona next e ile goreng e gona le o ka ile o tšea wa re ke perpetrator o mo mmeleng wa ka go a hwetšiwa next ke nna ke re ke reipilwe ke ye perpetrator mara mo mmeleng wa ka ga go a hwetšiwa anything e ile gore la go tšeiwa DNA ba ka compare le yona. That DNA test is useless. Rakwana. So there are other ways. So DNA testing is not the only way. E leng gore e kgona go prove gore there's a rape case. So sometimes jwale ka community a re kwishishi re waste government resources. Maponesa le bona ska le tlhalosetsa ga botse ba tšhabele gore tlhalosetsa nako nga ba utlwa gore batho ba matcha ba re we demand DNA maponesa ra e reload ya DNA without even explaining. There is no way that we can do DNA here. There's nothing that is going to come. That's why nakong go diwe DNA re pala go go boya go tlo tlhalosa gore DNA go diegetseng ka yona. La kwishisha ngakere. So ke ka mo re tlhalosang gore sontsho re kwishishe gore a gona le dilo tse so go bereka ga jwang. Go na le papa mongwe meletse mo a tlhalosa gore perpetrator se a se banna fela. It's true. Re bana le bona bo mme ba ile reng ba etsa dilo tša go se tsebelege. They rape young boys. It's true. And ka gore ka hara di community tša rona it's a foreign thing. Go na le banna ba repiwang ene ba tšhabe go ile o bolela ko police station gore ke tla segiwa. Kara makeišene go bile le case engwe I think in Thokoza Gauteng mo ile reng banyana ba itri ba ile ba tšea ngwana moshimane wa about 16 years ba monesha some of this di Viagra ba mo rape. That's rape. That is rape. So both sides in terms of molao o protect everybody. And ke rata o bolela ka se gona le papa o boletseng ka taba tša ditokelo. There's something that I want to say because sometimes ka ra di community tša rena rena le ntho ya gore awa gona le bothata ba gore mmušo o file basadi le bana ditokelo too much a re sa kgona ba kgala a re sa kgona ba betha a se nnete. What mmušo o di dirilego o rile ga re stopping corporal punishment go betha ngwana ka re nako nngwe o le motswadi o tšea thupa gore lebanta wa betha ngwana kante wa mo go batša especially ba banyana ka sone go hwetša ngwana a sa kgona go belega because you have damaged the child around the womb. That's one of the reasons why corporal punishment would have been stopped. But mmušo ga wa tšea reason ya gago o le motswadi gore ka discipline ngwana. And there are many ways re ka discipline bana. Ke mme ke na le bana. For example, when ngwana ka a sa dia botse a le stout, a ile gore o ngwana o rata eng o rata o lebella TV. Ka punishment ke a mmotša gore okay because you have done this. For beke ka moka o tlo bona TV. It's my way of disciplining my child gore a tlogele go dia se sa swanelago. A be ngwana o raloka polo ro diang o re mo ena o re ka re wena o kwe. For this week
we are going to deny you this. There are many ways of disciplining a child. So mmusho ha o re re tlogele go ba batswadi go discipline bana ba rena. But we are saying the manner that we discipline our children, corporate punishment yona ke yona e sa kwale re sa kwaneng le yona. That's why le ka hara dikolo re re bo teacher ba ska betha bana. Ka re we've seen previously ma teacher a go batsa bana. And you end up ngwana a le destroyed and traumatized. So it doesn't stop. The similar way, government ya etsene ka hara lelapa ya regulate gore mme le mtate ba boledishana jwang tša bona ka hara dikamore. A se mmereko wa rena o. Mmereko wa rena ke ga ile gore o le ntate ka hara lelapa o bona ga nna gore mme is your punching bag. Ga a tla tlo reporta mo rena re tlo go tshwara. Because it's not correct. Go a boledishana jwale ka batho ba bagolo. And that's why nako nngwe re encourage dikgoro ne ke bolela le magoši go seng re tlisha molao wa di traditional court. Ka ra kgoro ba le bitša le mme ile report ra wa papa sho a sa boya gae. Go a boledishana bothata ke eng go a boledishana. But it doesn't mean when there's been an offense, a criminal activity. And rena re gola re tseba gore ntate ka ra lelapa a bete mma. That's what culture is about. Re godishitswe rona ba bang ka ra malapa re tswang ka gona o tseba gore mogalabe wa ka ga ra ntlo e batho ba tla bolela gore wa mogalabo o rata mosadi ya ge o ka re bile ke lepopotwana ka moggo ile gore ke galase a wele fase ba tla no bolela ke re ka ra motse ba ra wa mosadi ya ka mo le awa ke galase. That's what we were taught as kids. Gore bomma rona ke di galase ba tshwerwe gabotse. That's why we grow up wishing to be married. But when you grow up in a violent family, that's why reproduce bana ba lwang ba ba dipuli le ka ra dikolo. Because their way of solving problems tse ba di bona mo rona go re go swantse gore a gona le bothata re a bethana re a kitimishana. That's how we teach our kids. And that's why the regulation, we can't get involved as parents, as government, into how families are run. That is left to you. Re bolela kang ka ditokelo e gore le mme a ska violate ditokelo tša ntate ka ra lelapa a re tša mme fela. It's for everybody. Now ke tlo bolela ka taba ya di-bail tsa di-perpetrators. One of the issues ke gore re na le molao o re o bitsang Criminal Procedure Act. We are currently reviewing molao o. Re tlo bana le what we call a retreat ka July, and then after that JCPS cluster e re file re lefapha la justice gore re zame go tlisha molao o re o feature o kenye ka ra cabinet ka September. And the reason why o le botlhokwa ke molao wa gale gagolo. Ka nako e molao ono biwa dilo tsa go swana le gender-based violence, they were not a crisis that we have today. So molao o ko ona o regulateang ka ra court gore haebe this is the offense or say le gore motho sentse ka sona, these are the parameters whether o mo fa bail or o mo fe bail, o mo sentence so ha o mo sentence so. Re kwana ngakere. So bo magistrate swantse gore ba bereke ka molawana o. The NGOs ba tseba mara le rena re ithuteng. For example, the issue ya Olorado case. I went back ka ilo lebella gore go diagetseng, because if indeed the perpetrators ka nako ba ya court, bail should have been opposed because it should have been Schedule 6 offense. Kidnapping and all those things. That would have been the category. But we got a different story, if I may, to report to the NGOs, because sometimes these things are reported. They were not, from the police and investigating officer point of view, is that those people, in terms of their case, it was not yet registered. They were arrested but withdrawn in El Dorado Park. So at the time they appeared in court, their case was not there. And it's one of the issues that Rebulelanka digitization, provincial commissioner.
Because if it's registered and withdrawn, we would have picked it up if it was electronic systems that could speak across from police in the entire value chain justice system, police, prosecutors, and everybody would have seen that. So ga ba e bona, because it was withdrawn at a police station and therefore the case is not registered, having been, anyone cannot see. And they went and checked the addresses were confirmed. So it's one of those unfortunate cases, and we are looking at them to see where are the weaknesses sometimes in our systems so that we can tighten them up. And that's why one of the issues of fixing is the Criminal Procedure Act. And also in terms of bail, I know many organizations have basadi, but no bail for rape cases. It can happen now. And if I stand here as a minister and say it's possible, I'll be lying to you. Because the law does not allow that. Until we change Criminal Procedure Act, that's when we'll be able to do that. Similarly, the parole. Parole legislation, it's the law now, so we need to change those things so that we can respond to what is being raised by communities. And that's why it's important for us as leaders to be honest with you. Re bolele dinnete, re ska bolela maka ke ra ikare ke nyaka gore le nkwishishe le nrateng le phaphatheng matsogo e re ke le botseng se a ke tlabe ke le gore ke a le latlhegisha batho ba gešo. Swantse ke le botse dinnete le tsebe gore ke se se kgonagalang ke se se sa kgonagaleng jwale ka mo ile re bona mathata ke eng se re se diraga jwale ka re dutse mo Criminal Procedure Act in a lead limitation. We have identified, lucky enough, my predecessors, Minister Lamola, Minister Simelani, but Tomile Babereka Kayona Lebu Director General. Naki Heritage ya mafelong ya no ki pusha spiti felor if edishijwe re kgone go passa ebe molao re kgone araba dilo tse le di raisang le rena tša di bail tša batho ba go hlekefetša bana le go bola basadi le dilo tša di sentencing gore ha ile so jwale ka o maloba moshimane wa go bola bo mmage ba khatha di pieces gore ha ile so at least I bet ba tša go reng ke di life imprisonment and ha ile life e swantse gore e be jwang di parole di be jwang molawana o tlatla o re thusha gore re tle re kgone go bereka gabotse. So in terms of last point ke nyaka go bolela ka yona, and I think the issue two last point, the issue ya monitoring, we monitor, and I spoke to it a bit earlier. Ra monitor re lebelle gore ke kae di weaknesses. That's why really from JCPS re tlo thoma go lebella gore di province le di province di bereka jwang. That's why statistics series and then national net joint e lebella gona. Ke rata go bolela ka ditaba tša di divorce. I think se simo ba DSD ba boletše ka yona. Re na le master's office but re na le family court, family advocates. Ba thusha gagolo gore di family a ile gore go na le bana ka gare especially. Gore arrangement ya bana e be e lo re bereka gabotse. It's not only magistrate who decidang, the families must agree. So the two partners ke bona ba dumelanang gore re tlo bereka so ka bana. Ha re divorce re na le bana, nna ke tla ba le bana from beke e or wena o le ntate wa bana o tla ba bona ka di holiday. As a magistrate le judge o hwetša pampiri ya tumelano from the couple gore ke ye tumelano ya rena. And then couple e bile mo ntho e bitsang ya di assets ba bolelwa gore declarang di assets tša lena. I think the team will learn more. I might not be familiar with the tribal land, how they are decided in court. But I think if we are not clear from family court colleagues, so that we can put it clearly when we help the families, this is what needs to be done. But the expectation, the expectation is that but I guess it's the issue of how it's written. Clear because magistrate judge agreement agreement magistrate stempe divorce decided. But high court next door ke di office tsa province di na le masters court, masters
di na le family advocates, it's a very nice place le tla bona le bana o ile le bana kgona go raloka mo le ba go thushe. Ba thusha ka dilo tsa di divorce le tša bana. I hope re tla etsa le dilo tša bo maintenance, a se bontate fela ba sa patale maintenance le bomme. Last week ile ka bolelwa ka mme o le gore o ile a swarwa a sa nyake go dumela ntate a patela maintenance mara a sa dumele ntate a tšea bana a bona bana ka re ke go roba molao. So sontse le rena re le bomma re kwešiše gore ga e ka ya court ya fitlha court ya re o tlo patalwa maintenance ntate wa bana sontse ra bone bana ntate wa bana sontse ra bone bana o se ka gana o tlo swarwa. Na o swara rena re tšea bana nna ke ba boditše ba re minister gape wa swarwa mosadi o bana ba ka kera ke re bana le papa bona ba ya go papa bona because there's a parent, there's two parents, the mother and the father. So ha wena o gana o ka se re ka re nna ke a swara ba ya go sesi a ba ya go sesi ba ya go papa bona. So le rena re le batswadi re le bomme swantse re tsebe gore molao wa tlhomphiwa molao wa dumello wa latelwa. So ke rata o leboga gagolo a re thomi go tla ena re felle mamotla kere ba gona le bona ba ba outreach motho o ntse le program director advocate mmereko wa ge o mong besides go actor kwa outreach ke tlo ba gopela ba ya dikolong ba etsa eng ke itse mo bona re dumelane ha MEC a ba le Imbizo they must be there so that MEC le ena jwale ka ge ke di ile mamotla a ba bitse ba tlhalose gore re diang ba arabele ditaba tša lefapha la Departmental Justice and Constitutional Development. Ke a leboga. Re tlo gopela mokhanselara wa lemo a tle a leboge a tswalele modiri wa letšatši le. The announcements, setšhaba ka moka le duleng ka mo ba tla ba le tlišetša dijo tša lena mo then batho ba ba le mo tafoleng ba tla ya ko lapa just next door. Yeah, they should have given them before we Re nkeme sebakeng sa mokhanselara wa locally ke tšee sebaka se ke leboe minister and all. Just to save time, I won't mention each and everyone who participated from this, not that I don't respect, just to save time. Minister o bontšitše gore batho ke kgale ba dutše ke rata ho leboa minister, your department, all the departments that are here ka information ho ba bontšitše gore the stalls are still here. If you need any information, you can still go there. Rata o leboa batho ka moka le tšering le tloagole le kgauswi aganang and everywhere else. Ho tla mo without you this activity would have not been a success. Thank you very much for all participants. Thank you very much. Le nna ke a leboga e tšhaile. Mm-hmm.